Hello, hi. Okay, fine. All right. Hello, everyone. Hello, Harida. Hello, Aisha. Okay. ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ஆயிருச்சு இது பட் ஸ்டில் ஓகே we are back. ம் இன்னைக்கு ஓகே டுடேஸ் செஷன் என்டையர்லி உங்களோட ஆப்டிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ் ஆசிலேஷன்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ் ஓகே இந்த 4 சாப்டர் எல்லாமே ரிலேட்டட் தான். Optics and wave optics are related. Waves, oscillation, wave optics are also related. So yeah, all related chapters. So inga irukku this chapter, this unit irukku இல்லையா, from this one you can expect up to 10 questions in total, 10 to 12 questions. ஓகே அவ்வளோ வரலாம் இந்த யூனிட்ல. இந்த 4 சாப்டர் சொன்னல, 4ல் மட்டும் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 10 questions கிட்ட. ஓகே ஆசிலேஷன்ஸில் 2, வேவ்ஸில் 1 2, வேவ் ஆப்டிக்ஸில் 2, ரே ஆப்டிக்ஸில் 3 ஒரு 4. ஓகே ஸோ 10 questions கிட்ட. ஃபைன். லாஸ்ட் 18 days தான் இருக்குது. ஃபிசிக்ஸ் நினச்சா பயமாக இருக்குன்னா கிவ் எனி ஐடியா. சி ஒன் திங், நீங்கள் பயப்படுறது இட் குட் பி பிகாஸ் யூ didn't prepare well, or you would have prepared well, but still if you are afraid of the examination, பயப்படாதீங்க. it's gonna be easier than whatever you have been practicing so far. ஓகே இது இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அதை விட ஒரு 50 marks கிட்ட, 50 to 100 marks கிட்ட இட்ல இன்க்ரீஸ் இன் 18 days நீங்கள் எழுதுகிற ஒவ்வொரு கிராண்ட் டெஸ்ட்டாக. and after that in examination it will even be easier. so plus 20 marks expect பண்ணலாம். ஓகே don't worry. and also பயப்பட்டா எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து ஒழுங்காக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே when you are scared of a subject, okay, அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் you will not be able to solve because of your fear only. ஓகே ஸோ பயம் இருக்கும், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், பட் ஸ்டில் பயப்படாதீங்க. ஹாவ் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனை நம்புங்க. ஹோப்ஃபுல்லி இட் வில் எண்ட் அப் வெல். ஓகே நீங்கள் பயப்படுற அளவுக்கு ஃபிசிக்ஸ் அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை. ஃபைன். ஓகே அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து எதாவது ஐடியா வேணும் ஃபிசிக்ஸில், இந்த மாதிரி ஐ டோன்ட் ஹாவ் கிளியர் ஐடியா அபவுட் திஸ் சாப்டர், அந்த சாப்டர் ஒன் ஷார்ட் வீடியோஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே எந்த சாப்டர் இதோ எல்லாம் போய் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ வாண்டட் ப்ராக்டிஸ்னா திஸ் செஷன், இந்த செஷன் ஃபுல்லாக I'll be solving only questions. ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் ஸோ ஃபார். ஓகே ஆரம்பிக்கலாமா? 18 days பயப்படாதீங்க. ஓகே ஃபார்முலா பேஸ் கொஷின்ஸ் ஸ்டக் ஆகுதுண்ணா ஃபார்முலா பேஸ் கொஷின்ஸா ஸ்டக் ஆகுதா?
they should be, they are supposed to be easier, okay, than other type of questions. Formula based stuck ஆச்சுன்னா உங்களால ஃபார்முலா ஞாபகம் வைக்க முடியலையா? இப்போ if that were the case, try studying the concept once, okay, and அப்புறம் ஒரு வாட்டி derive பண்ணி பாருங்க, and then hopefully you will remember concepts, okay, fine. Okay, in next session I think it's going to be very very helpful for you. இது எல்லாமே வந்து பக்கா ஸ்டாண்டர்ட் questions. I took it for you guys. Mains லெவலில் இருக்கு, fine. JW mains previous year questions, JW mains தான். So because ஏன் அந்த லெவலில் அந்த ஸ்டாண்டர்டில் கொஷின் எடுத்திருக்கேன்னா, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் கொஷின் கேட்டாங்க, அதை விட கொஞ்சம் ஹையராகவே கேட்டாங்க, fine. So to prepare you guys for such cases, okay, it has foundational ஒரு concept, okay, அந்த concept which they would have built stuff. Once you understand all these questions, NEET எல்லாம் easy, okay, fine. With a big smile, let's start the class. Okay, I score mock test 100 தானா வருது, ஃபிசிக்ஸில் 100 தான் வருதுங்களா? கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் போக போக, fine. Because 18 days what you can do now, you could solve questions, you could solve more of questions, because of which your confidence will increase, okay. Because படிக்கிறதுனால confidence increase ஆகுமானா? Never. In this 18 days you can study, you can learn new concepts, but still without having enough practice, okay, without having enough practice you will not be able to do that, okay, fine. ஆனால் சீக்கிரம் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்க ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுங்கள். மார்க் டெஸ்ட் யூ ஷுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் இட். இப்போதைக்கு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலன்னா, ரிவிஷன் இஸ் யோர் மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிங்க. மார்க் டெஸ்ட்டில் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் போய் படிங்க. ஐ திங்க் தட்ஸ் தி ஒன்லி வே இட் வில் ஒர்க், ஃபைன். ஆல் ரைட். This is how the class is going to be. பாதி ஸ்க்ரீனிங்க, fine. Okay. I think we'll start the class. Hi bro, hi. இந்த மாதிரி எடுத்தா ஓகேவா? ஆர் டு யூ வாண்ட் மீ டு ஹாவ் என்டையர் ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாகவே, கொஷின் ஃபுல்லாகவே இருந்துட்டு அப்புறம் ஆன்சர் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி வேணுமா? ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ. ஐ திங்க் ஹாஃப் வில் ஒர்க். எனக்கு ஸ்விட்ச் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். பட் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக சொல்லுங்கள். ஓகே, ஆல்ரைட். ஐ திங்க் வில் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். இதுக்கு மேலே லெட்ஸ் நாட் டிலே, பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் and it's going to take some time. Okay, fine. Hi. Started with full revise பண்ற மாதிரி இல்ல. கீர்த்திகா full screen. Okay, fine. Okay. I think this is almost full screen. இது போதும்னு நினைக்கிறேன். Right? Okay. I think this will work. This will definitely work. Okay. Fine. First question. Okay. First question. A particle executes a simple harmonic motion. Okay. First question is from Oscillations. Fine. Simple harmonic motion from x equals minus a to x equals plus a. The time taken for it to go from O to
a by 2 is t1, from a by 2 to a is t2, then the answer கேட்குறாங்க. பாதி டிஸ்டன்ஸ் தான் கவர் ஆகுது. ஓகே, ஒரே நிமிஷம். Okay, sent in reminder and such telegram. Fine. Okay, simple. Okay, so simple harmonic motion from minus a to plus a. Okay, the மாதிரி ரெண்டு ஆம்ப்ளிடியூடு மீன் பொசிஷன் இது. ஓகே, for it to cover from 0 to a by 2 and a by 2 to a. ஓகேவா, கண்டுபிடிக்கணும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், ஜீரோ டு ஏ பை டூ நம்ம எவ்வளோ டைம் எடுக்கணும் பார்க்கணும். x is equal to a sin omega t. ஓகே, ஃபைன். இப்போ 0 to a by 2 கவர் பண்ணுது. அப்போனா x is nothing but a by 2. a is equal to a sin omega t. Omega t is equal to 1 sin inverse of 1 by 2, which is nothing but 30 degrees. 30 degrees or pi divided by 6. Okay, va? In the first case. Second case, from a by 2 to a. Fine. In the case la sin oda value enna 90 degrees. இங்க வந்து 90 degrees இருக்கு. Okay, அப்போனா omega t is equal to 90 degrees or omega t is equal to pi by 2. Okay, fine. இது ரெண்டுமே வந்து அங்கே அது அது அதோட ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒமேகா டி இது அதிகமாக மாதிரி ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபைன். இப்போ வெலாசிட்டி பை ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்க்கலாமா? இப்போ இனிஷியலி ஃப்ரம் 0 to a by 2, angular displacement is pi by 6. Okay, from a by 2 to a, angular displacement is pi by 2 minus pi by 6. Okay, அதாவது 90 degrees minus 30 degrees is equal to 60 degrees. Okay, this is 30 degrees. Okay, angular velocity கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஃபைன். ஓகே, this every one knows. இப்போ angular velocity கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கோம்? இந்த ரெண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, ஃப்ரம் a 0 to a by 2 கிலோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், a by 2 to a கிலோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், angular velocity constant. அப்போது how much will be my total displacement? Total time taken. Here if I take t1, which is equal to 30 divided by omega, here it's 60 divided by omega, which will be greater? Obviously this one. So t2 will be greater than t1. Definitely, right? Okay, fine. My t2 is greater than t1. Okay. A simple pendulum is vibrating in an evacuated chamber. Vacuum chamber la my simple pendulum is oscillating. Okay, it has no resistance. Okay, air resistance illa because it's vacuum. Okay, fine. It will oscillate with constant amplitude, decreasing amplitude, increasing amplitude, none of these. Okay, increasing amplitude in the sense அதுக்கு ஏதாவது எனர்ஜி சப்ளை இருக்கணும். கரெக்டா? ஓகே, is there any energy supply here?
நமக்கு சொல்ல. So it's not mentioned. This is wrong. Decreasing amplitude. Air resistance இருக்கு இருந்தா it will air கூட air molecules hit ஆகி the amplitude will reduce. Fine. But in the case there is no air molecules involved. Because there is no air molecules involved, there won't be any decrease in amplitude because there is no loss of energy. Fine. Point number 2. So இதுவும் வராது. Okay, அப்போ none of the but then energy transfer level, so it will have a constant amplitude, so this one is right. This one comes, so 4 இல்லையா 1 2 3 இல்ல only one. Okay, two particles execute SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line. If they pass one another when they are in opposite directions, each time of their displacement is half their amplitude. The phase difference between them is okay. Amplitude same, frequency same. Okay, but then அவங்க வந்து if they pass one another while going in opposite direction ஒரு இடத்துல மீட் பண்றாங்க ஓகேவா. when they meet in such a time, mean each time their displacement, okay, their x is equal to a by 2. okay, ஒன்று வந்து சே இப்படி போகுது, இந்த a by 2ல இப்படி போகுதுன்னா இன்னொன்று வந்து இங்கே இருக்குது a by 2ல. ஓகே ஃபைன். இப்போ அதோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஷின். ஓகே ஃபைன். ஓகேவா இருக்கும். Okay fine, I'll write it here. Second question. So this is my SHM. okay, ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து let's take a yellow particle moving to the right. My red particle is moving towards the left. okay, a by 2 வரும்போது ஓகே a by 2 வரும்போது அதோட டோட்டல் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும். ஸோ சேஃப் இட்ஸ் ஃப்ரம் மீன் பொசிஷன். மீன் பொசிஷன்லேருந்தா போய் இங்கே போயிருக்கு. ஓகே, இங்கே போகிறதுக்கு இட் டுக் அ டைம் ஆஃப் இட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பை பை 6. ஓகே, பை பை 6 நத்தியுமே 30 degrees. ரிமைனிங் வந்து பை பை 3 இருக்கும். ஓகேவா, இங்கே போயிட்டு திரும்ப இங்கே வர இட் ஹவ் டேக்கன் அனதர் பை பை 3. ஓகேவா, ஸோ this entire process போயிட்டு இங்கே வருது my red particle, my yellow particle went from here to here மட்டும். ஓகேவா, yellow வந்து மீன் டு அங்கே, ரெட் வந்து ஃபுல் சைக்கிள். ஸோ பை பை 2 ப்ளஸ் பை பை 3 5 பை டிவைட் பை 6. ஓகேவா, இஸ் திஸ் இந்த பார்ட்டிகளோட ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஒன்னோட ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் பை பை 6, இன்னொன்னோடது வந்து 5 பை பை 6. அப்போ எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ? 5 பை பை 6 மீன் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 5 பை பை 6 மைனஸ் 5 பை 6 which is equal to 4 pi by 6 or 2 pi by 3. கரெக்டா? 2 pi by 3 நீங்கள் ஆன்சர் இருக்கா? ஃபைன் இருக்கு. ஓகே பக்கா. okay fine paka done. 2 by 3. Which of the following gives us Lissaj's figure like 8? What do we mean by a Lissaj's figure? Let me know. Idea இருக்கா? ஒரு இன்டர்செக்ட் இந்த மாதிரி. ஃபைன், இப்படி ஓகே.
now இதோட காம்பினேஷன் இப்படி தரும். பேசிக்லி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று போகும் and then y ஆக்சிஸில் ஒன்று போகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர் பட் சிமிலர் டு 8 எது கிடைக்கும்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? ஃபைன். ஓகே. ஸோ x equals a sin 2 omega t, y equals b sin 2 omega t. அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? they would be ஒரு வேவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எப்படி போகும், இன்னொரு வேவ் will be in y axis. ஓகே, தப்பாக இருக்குது, ஒரு நிமிஷம். இப்படி வராது. ஓகே now x equals to 2 sin omega t, y is equal to 1 sin omega t. ஒரு கோஆர்டினேட்டில் ஓகே, x வந்து 2 sin omega t. ஸோ x கோஆர்டினேட் வந்து 2 sin omega t. ஓகே, y கோஆர்டினேட் வந்து இப்படி இருக்கு. This also won't come. But this is about NEET level, okay, this question. But still, I'll give you an understanding of what this is. In the graph, when you represent it, in the structure, okay. Basically, என்னன்னா it's இங்க வந்து they are sinusoidal waves. Okay, இந்த term ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, than me representing it like this. Okay, they are sinusoidal waves with frequency ratio இருக்குல்லையா, frequency ratio and 2:1 ratio இருக்கும். ஓகே, இது எதெல்லாம் 2:1 ரேஷியோவில் இருக்குது? 2:1 இது வராது, 4:1 இது வராது. ஸோ 2:1 ரேஷியோ இருக்கிறது மட்டும் தான் வரும். ஓகே, ஓகேவா? ஃபைன். அது ரேஷியோ, வேவ் ரேஷியோ வந்து how are you finding amplitude? I don't understand. Amplitude is different. ஓகே, இங்கே வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் பார்க்குறோம். ஓகே, this I found it interesting. This இந்த கொஷின் எடுக்கும்போது நான் இந்த டேர்மே பார்த்தேன். Lysage's figures are those, அதாவது 8 மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும்னா you must have frequency ratio in 2:1. இதே NEET 2026 கேட்டு if you are able to solve it right now, I'll be really happy. ஓகே, இது 4:1 ரேஷியோவில் இருக்குது. 2:1 1:1 1:4 ரேஷியோ இருக்குது. this is only 2:1. so Lysage's figures sinusoidal waves in 2:1 ratio. fine. okay, time period of a pendulum. okay, fine. This is a little bit complicated too. okay, time period of a pendulum at temperature T1 is T1 degree Celsius T1, T2 degree Celsius T2. If coefficient of linear expansion of pendulum is alpha, the fraction increase in the time period is. Okay. இது ரொம்ப சிம்பிள் தானே, கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் நினச்சேன். சி temperature alpha is the change in coefficient of linear expansion of of material. okay, time period is equal to 2 pi root over L by G. okay, fine. இது இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. now let's build upon this equation. now in fifth question, 2 pi, I hope the previous question was clear. okay, no in the third question amplitude நான் எடுக்கவே இல்லை. இங்கே கொஷின் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா they gave it to me that ஒரு கொஷின் நல்லா படிங்க.
two partic each time, I mean when they meet, okay va, they meet in opposite directions, and whenever they meet, அவங்களோட ஆம்பிளிடியூட் ஓட half தான் வந்து அவங்களோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, அதை வச்சு I took it as a by 2. Amplitude is displacement is a by 2, amplitude is a. Okay, fine. I think I'll move on. இப்போ 2 pi root over L by g is equal to temperature. Okay, L power 1 by 2 is proportional to T. Del L by L is equal to del T by T. Okay va, fine. What is alpha? Alpha is equal to change in length, initial length, but change in temperature. Okay, alpha there. Okay, இப்போ வந்து I need this expression. Fine, அப்போ நான் என்ன எழுதலாம்? Alpha is equal to, alpha is equal to del L by L into del theta. Del L by L is equal to alpha delta theta, fractional change in length. The fractional change in length divided by 2 panna, I'll get this expression. This is where, this is my fractional change in temperature. Time period. Okay, a metal bob is tied to a frictionless spring, and the time period of oscillation is noted outside 3 non-viscous fluids. Okay, which of the following statement is not true? Okay, density கொடுத்துறாங்க, force கொடுத்துறாங்க. Okay, metal bob இருக்கு, 3 fluid, okay, this is very simple. இங்க வந்து the density kept increasing. Okay, fine. Say and the metal blob volume is 1 meter cube. So this will be, it will receive 2 kg of buoyant force. So basically net zero downward force. இங்க வந்து it will get 60. The force is clear. Force is, I don't think it's necessary because time period is equal to 2 pi root over m by k. Okay, mass வந்து இதில் வந்து லீஸ்ட்டாக இருக்கும், இதில் லீஸ்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் buoyant force, இதில் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும் பிகாஸ் buoyant force, இது ரெண்டு நடுவில் இருக்கும். கரெக்டா? ஓகே, டைம் பீரியட் ஆஃப் த பாப் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளூயிட் வில் பி கிரேட்டர், ஏன்னா மேக்ஸிமம் மாஸ் அதில் தான் இருக்குது than in second and third. So first is right. 2 pi root over m by k mass. Time period of bob in all 3 fluids will be same. No, it won't be same. 2 pi root over m by k. Yeah, this is the force they exerted. Like F is equal to kx in இருக்கும், அதை வச்சு லென்த் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ பேசிக்லி எங்கே வந்து உங்களோட மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மோர், அதை வச்சு தான் வந்து யூ வில் ஹாவ் டைம் பீரியட். ஓகே, ஸோ டைம் பீரியட் ஆஃப் பாப் வில் பி 3 நோ. Fluid with greater force shows greater time period. No. Fluid with greater density shows lesser time period. Greater shows least time period. So in the point correct இருக்கு. They ask which one is wrong. They ask which one is true. Time period of all will be same.
Yeah, I think if my idea is that if these two were right, okay, if this statement was right, this will also be right, this will also will be right. I mean, if the first statement is right, okay. But இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ல இஸ் 2 பை ரூட் ஓவர் m by k தான். m by k is nothing but mass of the object. Okay, mass of the object in அந்த வெயிட்லெஸ் ஸ்ப்ரிங்கில் mass of the object டிபெண்டாக இருக்கும் தவிர rather than weight. Okay, weight is different, mass is different. இந்த கேஸில் இட்ஸ் mass. வெயிட்டாக இருந்தால் பிகாஸ் ஈக்குவேஷனில் we are not using gravity or force. If you use acceleration due to gravity னா அங்கே மாத்திரம் fine. So here is only mass dependent. Okay, so only mass dependent na its time period will be same because if the first statement correct இருக்கும்போது the other three C and D also will be right. Okay, not because of that. இங்க வந்து mass is only involved, not weight. Okay, weight இருந்தா it will change. Mass of the object is very intrinsic, right? Yeah. Okay. A mass m is suspended from a spring. Its frequency of oscillations f. The spring is cut into two halves. The same mass is suspended from one of the two pieces. The frequency of oscillation of the mass will be 2 pi root over m by k, not 2 pi 1 by 2 pi root over k by m is equal to my frequency. Correct? Okay. Frequency formula தெரிஞ்சு கரெக்டா? ரைட்டு. இப்போ என்ன ஆகும், லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, லென்த் ஹாஃப் ஆச்சுன்னா ஃப்ரீ கே வேல்யூ என்ன ஆகும், it will be equal, L1 K1 will be equal to L2 K2, LK is equal to இந்த ஃபார்முலா தெரியுமா எல்லாருக்கும்? 7th question தானே. L into K, this is original length, original constant, spring constant is equal to L by 2 reduced length into K dash, new spring constant. So my new spring constant K dash is equal to 2 times of K. Okay, இப்போ இந்த equationல if we add 2 pi 1 by 2 pi root over K by m ல if I add 2 here, அப்போ என்ன ஆகும், okay, it will be into root 2. Fine. So this is my initial original frequency in the formula பார்த்தும்போது. Okay, so original frequency into root 2 will be my new frequency. Okay, pakka. The displacement equation of a particle showing SHM is given at time t is equal to 0. Position of the particle is a by 2, moving on in negative a direction, then phi is equal to, okay, time t is equal to 0, it's in a by 2. ஓகேவா, அதுவும் வந்து நெகட்டிவ் ஆக்சிஸில், ஓகே, நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, அப்போனா இட்ஸ் இங்கே பாருங்கள். ஓகேவா, இப்போ இங்கேருந்து டைம் 0லேயே வந்து இட் வாஸ் இயர். ஓகேவா, அதுவும் வந்து இட் வாஸ் நாட் கோயிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன், ரேதர் திஸ் டைரக்ஷன். அப்போனா இது இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துருச்சு. அண்ட் இட்ஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட். இங்கே கரெக்டாக இருக்குது. இந்த பாயிண்டில் வரும்போது எவ்வளோ ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது, திஸ் இஸ் யுவர் என்டையர் 90 degrees. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாதி, இன்னொரு 30 degrees. கரெக்டாக இங்கே இது பார்த்தோம் இல்லையா, திஸ் வாஸ் 30 degrees, திஸ் வாஸ் 60 degrees. ஸோ this will be another 60 degrees, this will be another 30 degrees. A by 2 and half. 60 plus 60, 120 plus 30, 150. 150 is nothing but I mean 5 pi by 6. Yeah, 5 pi by 6. கரெக்டா? இந்த கொஷின் பார்த்தோம் இல்லையா, திஸ் கொஷின் செகண்ட் கொஷின், அதில் வந்து அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே வேல்யூ தான் இங்கேயும். ஓகே, ஃபைன். The two-dimensional motion of a particle is described by with this equation. Okay, this path of the particle is, okay, ஓகே, இது என்னது, SHM ஓட ஈக்குவேஷனா, ரைட்? கரெக்டா? யா,
it's exhibiting SHM in 2 directions. Okay, fine. Every SHM is a periodic motion. Okay, in the case it's an SHM, so it's a simple harmonic motion too. Fine. Okay, parabolic and elliptical it will be like something like v square by x something அந்த மாதிரி ஒரு equation இருக்கும் plus e square by y இந்த மாதிரி நான் கிளாஸில் I would have explained. Okay, I didn't take mathematics and the equation and I can explain the question once before solving. Okay, fine. A bob of simple pendulum is a ball full of water. Okay, in the question interesting. Okay, wow. A fine hole is made at the bottom of the ball, then the time period will no longer remain constant. Yes. Okay, the period does not depend upon its mass. Okay, இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை. ஃபைன், பால் இருக்கு, பாலில் ஃபுல்லாக தண்ணி ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க and it's made to oscillate. Okay, simple harmonic motion இது இருக்கு. But then ball கீழே there is a tiny hole மூலமாக வாட்டர் லீக் ஆகிட்டே இருக்குமா? உள்ள இருக்கிற வாட்டர் if it leaks, what will happen to its mass will reduce. mass reduce ஆனால் என்ன ஆகும்? 2 pi root over m by k is my time period. Okay, this is my time period. mass குறைய my time period will change. Okay, my time period will reduce. So the time period will no longer remain constant. My assertion is right. Okay, my assertion is right. Pakka. Now the time period of a simple pendulum does not depend upon its mass. No. So reason is false. Oh, time period of simple pendulum. Okay. A simple pendulum order. Okay, they are both simple pendulums. I thought they were attached to a spring. Okay, in the question konjam paarangle, just listen here. 10th question, simple pendulum எப்படி இருக்கு? Okay, fine. It will no longer stay constant தான் சொன்னாங்க. It will increase or decrease சொல்ல. இங்க பாருங்க, I have filled it with water. Okay வா? Fine. Okay, இப்போ இந்த பாபுக்கு there will be some mass. I mean there will be some length. Okay, the time period of a simple pendulum is equal to 2 pi root over L by G. Okay, depends on gravitational force and length. Okay, இப்போ இதோட length எவ்வளோன்னு எடுப்போம்? இந்த போர்ஷனோட லென்த் கொஞ்சம் எடுப்போம் இல்லையா? ரைட், கரெக்டாக எடுப்போம் தானே? ஓகே, ஸோ இனிஷியலி திஸ் வில் பி மை length, total length, radius r. Okay, fine. Center of mass அங்கே தான் இருக்குது. Okay, but if water leaks, if my water starts to leak, okay, if my water starts to leak, என்ன ஆகும்? I mean water starts to leak, what will happen? Center of mass வந்து தண்ணி என்ன ஆகும்? தண்ணி லீக் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? I'll write it here. So தண்ணி இவ்வளோ லீக் ஆகிடுச்சு வச்சுக்கோங்க. ஃபைன், சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷிஃப்ட் ஆகுமா? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷிஃப்டாக எங்கே போகும்? கொஞ்சம் கீழே போகுமா? ஓகே, அப்போ என்ன அது? பாப் லென்த் ஆஃப் த பெண்டுலம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. If the length of the pendulum increases, என்ன ஆகும்? Time period also increases, so it's not constant. Fine. Okay, so did the in the equation la பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலால did my time period depend upon mass? No. Okay, so my statement 2 is right. Okay, but did my time period remain constant in the first scenario? No. So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Harida, I hope this is clear. Haridra. Okay, fine. I hope this question is clear. This is a very important question. Motion of a satellite. Okay, அது எப்படி இருக்கும்?
motion of a simple pendulum, oscillation of a stretched string in air, flying of a paper rider into of a stretched string. Okay, fine. Satellite motion எப்படி பீரியாடிக்காக இருக்குமா? Circular motion, every 24 hours it will come here, but it's not oscillating about a mean position. Fine. Satellite வந்து it's periodic. Okay. Motion of a simple pendulum, I could say it's SHM. C is 1, definitely. Okay, so A is 3, C is 1. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. This will be my answer. Okay, fine. I hope this is clear. Yeah, C தான். In annual match the following. Okay, இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, this is my kind of motion they represent to the columns here. Okay, fine. A என்னது? A sin omega t plus cos omega t is nothing but my periodic and simple harmonic, right? Okay, இதில் யாருக்கு என்ன புரியல? Oscillation of string in air na air வந்து என்ன ஆகும்? டேம்ப் பண்ணும். ஓகேவா? ஏர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ், ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் டேம்ப்ட் ஆசிலேஷன். ஃபைன். ஓகே, ஃபைன், ஆல் ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் பார்க்கலாம். இந்த ஈக்குவேஷன் we know it represents periodic simple harmonic. Okay, fine. இங்கே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this one has a negative term, so it basically decreases x. ஓகேவா? டிக்ரீஸ் இருக்கும். So it's neither periodic nor simple harmonic. Okay, so இங்கே வந்து C is my option 1. A is my option 3. This is periodic because it's in the function of sine and cos, but then it's sine square, அதனால it's not simple harmonic. Okay, tan it's also periodic with period pi by k. This is right. இது ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ், these two. This one you must know, this is important, little important இந்த பாயிண்ட். இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேவா? ஸோ A and C is what you must know for NEET. B and D are a little out of your scope. Okay, fine. Clear? இது வரைக்கும் let me know. Message retracted. Okay, okay, fine. Spring balance, spring constant கேக்குறாங்க. Spring constant nothing but the slope is nothing but 440 divided by this is in centimeters. Okay, kg per centimeter எடுக்கிறாங்களா? ஓகே, அப்போனா இட்ஸ் ஓகே. இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 1, this is 1, this is 1. So only 3 divided by 30, 0.1 kg
per centimeter. Okay, basically your spring constant கண்டுபிடிக்கணும். Spring constant கண்டுபிடிக்கிறது they have given me the extension of the எவ்வளோ length increase ஆயிருக்கு to the load given. ஓகேவா, 1 kg load இருக்கும்போது this was the extension, 2 kg இருக்கும்போது this was the extension, 3 இருக்கும்போது 4 இருக்கும்போது. Okay, that it starts with 1. Okay, my spring constant is nothing but new force per unit length of extension. Force வந்து மொத்தமாக 3 kg, they have increased 3 kgs. Okay, total length increase வந்து 30. Okay, basically slope of my இந்த கிராஃப் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்லோப் அதுதான் வந்து என்னோட so the answer is option D. Okay, fine. Slope is y by x and in the case இது வராது, in the case it's x by y, so slope inverse here. Okay, slope inverse. Okay, an object of mass 0.2 kg கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு mass object இருக்கு, SHM exhibit பண்ணுது. Okay, along x axis frequency கொடுத்துருக்காங்க, position 0.04 meters, it has a kinetic energy of 0.5 and 0.4 joules of potential energy. Amplitude of the oscillation is equal to கேட்குறாங்க. Fine. Okay, amplitude கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, half m omega square a square gives me my total energy. Fine. At a point, okay, at any point, say 14th question here, half m a square omega square gives me my total energy. Right, this point is right. Okay, இந்த இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க, கைனடிக் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டுமே okay, if I add both, okay, if I add both my potential energy and kinetic energy, I'll get my total energy. And once I get my total energy, okay, it's walk in the park. Okay, so 2 half into m எவ்வளோ, mass 0.2 kg, 0.2 kg into a square தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். omega square is given as 25 by pi, 25 by pi into 25 by pi. Okay, this is my total energy. Total energy எவ்வளோ இங்கே 0.4 joules plus 0.5 joules, totally 0.9 joules. Okay, இங்கே வந்து I'm doing one approximation. Okay, let's okay, hopefully it works. இது வந்து எடுத்துடலாம். This is 1.1. okay, இங்கே அங்கே போச்சுன்னா this will be a square into 25 square by pi square is equal to 9 joules. 9 is equal to 9. Okay, pi square வந்து 3 எடுத்துக்கலாம். pi is equal to 3 எடுத்தோம்னா pi square is 9. Okay, so a square into 25 square is equal to 9 square. Okay, under root எடுத்தா a is equal to 9 by 25. Okay, this is my amplitude. 9 by 25 will be equal to 0. Okay, I think I should calculate here. One நிமிஷம். Okay, so approximately it will be equal to 0.006. கரெக்டா? அது my half m omega square a squareல a square பதிலா if I had my omega square
M எவ்வளோ 0.2 kg 0.2 by 2 0.1 into omega square is nothing but they gave 2 okay ஒரே நிமிஷம் I think I messed up okay ஒரே நிமிஷம் here they gave frequency okay frequency கொடுத்துருக்காங்க not angular frequency is nothing but omega frequency is nothing but pi by 25 okay this is my time period 2 pi by omega is equal to time period 2 pi by t 2 pi by my or 2 pi into f 2 pi into f is nothing but 25 by pi so 50 okay 50 வருது fine 50 is my omega ஓகேவா அப்போ இங்க omega இந்த மாதிரி சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க பார்த்துக்கோங்க பி கேர்ஃபுல் ஓகே m 50 square a square okay m is nothing but 0.2 by 0 by 2 na 0.1 into 50 into 50 into a square is equal to 0.9 a square is equal to 9 by 50 into 50 a is equal to 9 by 50 0.9 if you solve this equation you'll get I think around 0.6 yeah weightless spring of length okay hopefully this is already clear okay fine a weightless spring of length 60 centimeter constant force of this much is applied to keep it is kept straight force constant is kept it straight unstretched horizontally able rigidly fixed okay the mass of 0.25 kg is attached at the middle of the spring and slightly displaced along the length okay the time period of the oscillation of the mass is okay 2 pi root over m by k அவ்வளோதான் 2 pi root over m by k 2 pi root over m by k m எவ்வளோ மாஸ்லெஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க இது ஓகே m is 0.25 kg அதாவது 1.1 by 4 k the spring constant is 100 okay under root எடுத்தா it's 1 by 2 by 10 so okay 2 pi divided by 20 pi by 10 seconds is my time period of oscillation என்னன்னா 2 pi root over m by k I substitute the value so that I will get the time period of oscillation of that object in attached to that spring okay fine an object of spring vibrates in simple harmonic motion at a frequency of 4 Hz and an amplitude of 8 centimeter. The mass of the object is given. Spring constant கேக்குறாங்க okay frequency is given amplitude is given yeah spring constant வந்து கண்டுபிடிக்கணுமா okay 2 pi root over m by k is equal to my is equal to my time period frequency is 4 Hz அதாவது 4 time period is அதிகமாக 1 by 4 so 1 by 4 is equal to இது இதை வச்சு நான் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் mass of the object is nothing but mass of the object is nothing but 0.2 kg இங்கே எழுதிக்கிறேன் 0.2 kg mass of the object divided by k under root is equal to root எடுத்தா ஸ்கொயர் ஆகுமா okay so 0.2 divided by k is equal to 1 by 16 into 2 into 9 16 into 9 into 0.2 0.4 is equal to my k 16 9s are 144
into 0.8. This will become 4. Okay. To 0.8 is equal to, will be around 8 by 10, 5, 72, 72, 7, 8, 5, 1 point, it will be around 126. Okay, so idan noda spring constant. I hope this is clear. Basic ஒரே formula அதை வச்சு we are applying and we are figuring out stuff. Okay, an object of mass 0.5 kg is executing in simple harmonic motion. Amplitude கொடுத்துட்டாங்க, time period கொடுத்துட்டாங்க. What will be the potential energy of the object at t is equal to t by 4 starting from mean position? Say that the initial phase of the oscillation is 0. Fine. Potential energy is nothing but half m omega square a square minus half m v square. V is equal to omega into x. Okay, so potential energy is nothing but half m a square omega square minus half m a square x, mean omega square x square, the half m omega square into a square minus x square. Okay, this is my formula. Okay, in the formula we are substituting the values. Simple, very simple. JEE mains question இது. See எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். half into mass is also given 1/2. Okay, the amplitude is given 5 centimeter. Okay, time வந்து 2 seconds. Time period is also given. So time period 0.2 seconds na evlo 2 pi into 1 by t is equal to by omega va. Time period 0.2 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போனா it's 10 pi is equal to omega va. Fine. So omega square is nothing but 100 into omega square, mean 100 into pi square. Okay, a square is nothing but a square எவ்வளோ கேட்டாங்க, எவ்வளோ இருக்கு, amplitude 5 centimeter. Okay, okay, a square minus x square. அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா, எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அட் டைம் t by 4, half t by 4ல் அதோட பொசிஷன் நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, இட்ஸ் சிம்பிள். சைன் 0.5 into sine of omega into t, t by 4, அதாவது 0.2 by 4, 5 pi. Okay, what is sine 5 pi? Sine 5 pi எவ்வளோ இருக்கும்? 2 pi, mean this is 1 pi, 180 degrees, 2 pi, 360 degrees, 3 pi, every pi is 180 degrees, full cycle. So 5 pi above it will be equal to 1 pi, 2 pi, 3 pi is 1 more 180 degrees. Okay, in the multiples of pi irka, so in that case 5 pi la வந்து it's basically 0, if I'm not wrong. Correct? Correct? Okay, 5 cycle வரும். So x square is equal to 0. Okay, இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 9 into 5 divided by 4, 9 into 5, 45 divided by 4, இல்லை
நான் வந்து ஃபார்ம்ல தப்பா போட்டேனா? This one is for kinetic energy, right? Okay, we figure out kinetic energy. Fine. Potential energy nothing but half m omega square a square தான். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே. இட்ஸ் இன் மீன் பொசிஷன் தான். அப்போ half into 0.5 into 100 into pi square into a square is nothing but 25. Okay, இப்போ வந்து if you solve na, so it's 25 into 9 into 1 by 4. Approximately you will get around 25 9s are 250, 225 by 9, approximately 0.6 something வரும். This will be minus 4, this will be minus 2. Yeah, 0.62. Okay, fine. சின்ன calculation mistake ஆயிடுச்சு. I did it right தான். Okay, so x ஓட வேல்யூ வந்து it was 0, sin 5 pi இருக்கு. Okay, sin 5 piல வந்து the x வந்து 0. அப்போ it's nothing but half m a square தான், omega square. This is my potential energy. Okay, paka. All right. And also this is a very confusing question. Okay, it includes both collisions, work power energy. Okay va, work power energy oscillations you சேர்த்து வரும். Okay, this is how difficult the question will get in NEET 2026. Okay, இதுக்கு மேலே கஷ்டமாக கேட்க மாட்டாங்க. Okay, this question fine. பாருங்க, oscillator of mass m is at rest equilibrium position. Potential கொடுத்துட்டாங்க. Okay, it's at rest. Okay, a particle of m comes from the right with a speed vu, collides perfectly inelastically to m to stick to the oscillator. Okay, fine. This process repeats every time the oscillator crosses the equilibrium position. The amplitude of oscillations after 15 collisions is m is 25, small m is 10, u வந்து 1. Okay, initial momentum is 0, so it's initially 0 position இருக்கு. Okay, fine. அதுக்கப்புறம் என்ன அது, after ஒரு oscillation it will increase m plus m divided by m. Small m into u is equal to capital M plus small m. Okay, u is equal to capital M plus small m divided by u is nothing but 1 தான் basically. U dash. So my u dash will be equal to m by capital M plus small m. This will be my initial velocity, அதாவது maximum velocity v max, அதாவது omega into x. Okay, fine. Omega x வந்து இதுதான் அந்த என்னோட இதாக இருக்கும். After 15 oscillations என்ன ஆகும், I will have after 15 oscillations after 15 collisions, 15 collisionக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், I would have 15m added to my இந்த மாதிரி ஆட் ஆகுமா, இல்லை, என்டையர் சிஸ்டம்க்கு 15m ஆட் ஆகிருக்கும். யா, பேசிக்லி 15m along with this momentum. Okay, so இப்போது செகண்ட் ஆட் ஆச்சுன்னா u will be equal to m capital M plus 2 small m divided by small m into u dash. U dash is nothing but m by capital M plus small m. Okay, அதுக்கப்புறம் it will be m plus 3m divided by small m into m by m plus m dash into m plus
2m divided by small m. Okay, இந்த மாதிரி progressively it will be increasing. Okay வா? I hope this is clear. Fine. Okay, so before collision, before 15th collision, இந்த கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி வந்து the velocity keeps increasing. It's not in a linear fashion. இது ஒரு மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? இப்போ ஒவ்வொரு மாஸோட ஒன்றும் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆஃப்டர் 15th collision, பிஃபோர் 15th collision, எவ்வளோ மாசு? 160 160 25 தான். 25 into 25 ப்ளஸ்ஸு சின்ன 14 டைம்ஸ் வந்து அடிபட்டிருக்குமா? 14 டைம்ஸ் ஆஃப் 10 140 plus 25 165 will be the total mass. This total mass okay, one more thing. Okay, இப்போ கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஒரு பாயிண்ட். ஓகேவா? இப்போது எவ்ரி டைம் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ இனிஷியலாக மெயின் பொசிஷன் இருக்குது. திஸ் ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் பேயிங் அட்டென்ஷன் நவ். ஓகே, தேர் இஸ் த பார்ட்டிகல் இன் த மெயின் பொசிஷன். ஓகே, நவ் அ பார்ட்டிகல் கம்ஸ் ஹிட்ஸ் இட். ஓகே, ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். சே 10. இங்கே வந்து இட்ஸ் வந்து ஸ்மால் m into u. ஓகே, இட்ஸ் 10. ஸோ 10நால இட் வில் மூவ் 10. இட் வில் ஹாவ் அ டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப் 10 kg per meter square. Okay, kg meter per square, meter per second. Okay, kg meter per second இப்படி போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, it will go here and it will come back here. ஓகே, இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும்? another mass from the இந்த டேரக்ஷன் திருப்பி அப்படி அதே டேரக்ஷன் வரும். ஓகே, it will have zero, it will have some momentum, it would be zero. Okay, net momentum will be zero. Fine, but after it crosses again it will get another one. So basically what I'm trying to say is after every collision, every 2 collisions, it gets back to rest. Okay, so 14 collisions ku appuram it will be in rest. 15th collision appuram it will get a momentum of 10 again. Okay, okay va? So 15th collision முன்னாடி every even number of collisions the momentum will be zero. Okay va? I hope this concept is clear. ஏன்னா ஒரு வாட்டி இப்படி வந்து படும், இன்னொரு வாட்டி from the opposite direction it will be moving in this way, and if it gets the same amount of momentum in opposite direction, net momentum will be zero. Okay, net momentum zero, it won't have any velocity irukadu, it will be in rest. So for every 2 collisions, net velocity becomes zero. ஆனால் இந்த கேஸில் it's for 15th one. So 14th one அப்போ okay, just before 14th one அதோட velocity will be equal to, this is for 14th ஓட mass. Okay, 14th அப்போ it's rest plus இது சின்னதாக ஒன்று வருது into 10, குட்டியாக ஒன்று வருது இன்னொன்று, will be equal to my final momentum எவ்வளோ வரும்? ஃபைனலாக மாஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 175 into u dash. Okay, so u dash is equal to 10 divided by 175. This will be my final velocity. ஓகேவா? இப்போ அவங்க கேட்குறது என்ன? 15th collisionக்கு அப்புறம் மூவ் ஆகுது. இந்த டைமில் அதோட ஆம்ப்ளிடியூட் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஃபைன். திஸ் வில் பி மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி. ஒமேகா நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஓகே, we don't know omega. We know half mv square. Half mv square is equal to kinetic energy.
is equal to half a square omega square m. Okay, fine. All right. Oh, this is okay. This is இது வந்து என்னது? Okay, they gave potential energy ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Fine, this is nice. Potential energy யோட maximum வந்து will be nothing but half k a square. Fine, k யோட வேல்யூ 1 கொடுத்துட்டாங்க. Okay, half mv square is equal to half k x square. Okay, or a square. A தான் வந்து maximum displacement. X k வந்து 1 வச்சுக்கலாம். Okay, half of cancel. M is nothing but 175 into 10 divided by 175 into 10 divided by 175 is equal to a square. Cancel 100 divided by 175. 175 is nothing but 25 times 4, 5, 6, 7. 25 into 7, 4 by 7 under root will be 2 under root 7. Okay, it's a very interesting question. Okay, எனக்கு இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ண பிடிக்கும்னாலும் எடுத்துனேன். பட் ஸ்டில் நீட்க்கு இவ்வளோ அவசியம், இவ்வளோ இதை விட கஷ்டமாக கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, இதை விட கேல்குலேட்டிவாக, இதை விட டைம் கன்சியூமிங்காக கொஷின்ஸ் won't be asked in நீட் எக்ஸாமினேஷன். ஆல்ரைட், ஓகே ஃபைன். பெண்டுலம் லென்த் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, தீட்டா கொடுத்துட்டாங்க. ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸ்பீட் ஆஃப் பாப் இஸ், ஓகே, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸ்பீட் இஸ் நத்திங் பட் acceleration. Acceleration is equal to oh, they gave g oda value. அப்போனா at 30 degrees, okay, 60 degrees இருக்கு. ஓகே, 60 degrees இருந்து 30 degrees வருது. 30 degrees வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே வந்து you will have g acting இப்படி. Here this is a g cos theta, this will be a g cos g sin theta. கரெக்டா? ஓகே, பேசிக்கலாக கொஷின் எப்படி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, யூ ஆர் ஹேவிங் அ பெண்டுலம். ஓகே, ஒரு பெண்டுலம் இருக்குது, அதில் வந்து ஒரு பாப் இருக்குது. இட்ஸ் லெஃப்ட் 60 டிகிரிஸ்லேருந்து விட்டுருக்காங்க. ஓகே, 30 டிகிரிஸ் வரும்போது ஒரு ஆக்சிலரேஷன் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஆக்சிலரேஷன் வந்து என்ன எப்படியா இருக்கும்? டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குமா? 30 டிகிரிஸ் இருக்கும்போது திஸ் வில் பி மை ஜி. ஓகே, திஸ் இஸ் 30 டிகிரிஸ். அப்போது திஸ் வில் பி மை g cos theta and this will be my g sin theta. ஓகேவா? இப்போ டேஞ்சென்ஷியலாக என்ன இருக்குது? g sin theta. நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது g sin theta. g sin theta is nothing but my what? Acceleration. If g sin theta is my acceleration, இங்கே என்னது? g 10 into 1/2 5. Simple question. Ratio of frequency of two pendulum கொடுத்துட்டாங்க. Lengths are in the ratio of. Okay, frequency is nothing but 1/2 pi into root over g by l. Ratio வந்து 2:3 இருக்கு. அப்போனா லென்த்தோட ரேஷியோ இஸ் இன்வர்ஸ் ரூட். ஓகே, சிம்பிள். இன்வர்ஸ் ரூட்னா inverse root is the for frequency. Okay, so அதாவது my root over L2 by L1 is equal to F1 by F2. ஓகேவா? ஃபைன். இந்த ஈக்குவேஷனை இது வந்து கொஞ்சம் இங்கே எழுதிக்கலாம். ஓகே, அப்போ F1 square by F2 square is equal to L2 by L1. ஓகே, அப்போ L1 by L2 is equal to F2 by F1 whole square. F2 by F1 is nothing but 3/2 whole square, 9/4. Okay, fine. If you understood the session so far now, let me know in the comments. Okay, fine. So uniform circular disc is attached to mass 12 kg.
disk இங்கே இருக்குது. ஓகே, disk is pressed down slowly and release SHM with a time period of 2 seconds. Identical springs parallel வச்சுருக்காங்க. அப்போனா spring constant will be 2k. ஓகே, 2 pi root over m by k is my time period. 2 seconds கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். ஐ திங்க் ஐ எம் நான் கொஞ்சம் வேகமாக போகிற மாதிரி தெரியுது. ஓகே, ஸ்டில் 2 pi root over m by k தான் என்னோட டைம் பீரியடா. டைம் பீரியட் 2 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கான். 2 கேன்சல். ஓகே, ஸோ pi into root over m by k is equal to 1. ஓகே, ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். k is equal to pi into root m, pi square into m. Pi square into m is equal to my k value. ஓகே ஃபைன். k வந்து இது k effective because k effective ஏன்னா ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. they are asking constant of each spring. okay, pi square is 9. 9 times of 12 is nothing but 144. okay, 144 divided by 2. okay, அப்போ pi square நான் 3 எடுக்கக்கூடாது. ம் 9.8 into 12 is 118.3152 divided by 2, you get 59.26. okay fine. okay, இதோட என்ன முடியுது, நம்மளோட வேவ்ஸ் ஆசிலேஷன்ஸ் முடியுது. ஓகே, இதுக்கப்புறம் we have ஆப்டிக்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஆப்டிக்ஸ் இஸ் also little bit கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஃபைன் தான். ஆப்டிக்ஸ் கொஷின் நம்பர் 1. ஐ ஹோப் யாருக்கும் கிளியர் வேணும். ரிப்ளை பண்ணல, அதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஃபைன். ஓகே மட்டும் ஓகே ஃபைன். கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இஸ் when it goes இப்படி. ஓகேவா, it just glazes. அதாவது angle of refraction is 90 degrees. அப்போனா new denser medium new rarer medium, say this is air ஓடது 1. okay, new denser medium into sine of critical angle is equal to new rarer medium. okay, rarer medium by denser medium is equal to sin c mu r by mu d. இங்கே mu r by mu d எவ்வளோ 1. இப்போ sin c is 90 degrees. இது is close to 89.21 degrees. ஓகே, இது ஏன் 89.21 கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. Light waves suffer reflection at interface between air and glass. The change in phase of the reflected wave is equal to suffer reflection. okay fine. reflection கேட்குறாங்க, சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபேஸ் கேட்குறாங்க. ஓகே, ரிஃப்ளெக்டட் வேவோட சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபேஸ் இட்ஸ் a very interesting question. ஓகே, மொத்தமாக ஆங்கிள் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. கரெக்டாக, it was supposed to be here. it suffers reflection. அப்புறம் என்ன டோட்டல் ஃபேஸ் எல்லாம் சேஞ்சு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குது, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வருது. ரைட், அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபேஸ் சேஞ்ச்? பை. கரெக்டா? ஈக்குவானிக் சென்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் கொடுத்துறாங்க. ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஈச் half length when cut along AB is nothing but ஃபோக்கல் லென்த் கட் பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? கரெக்டா? ஓகே, பாதியை கட் பண்ண இட் will be 2f. சிம்பிள். இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிம்பிள் கொஷின்ஸ் பட் ஸ்டில். நம்ம ஈக்குவேஷன் will be equal to right 1 by f dash is equal to mu minus 1 into
1 by r1 minus 1 by r2. Okay, this is equiconvex lens. Okay, okay. வெட்டினோன்னு என்ன ஆகும், உன்னோட ரேடியஸ் வந்து it will become 0. Okay, so basically you have only one radius. Okay, இங்கே வந்து ஒரு டைரக்ஷன் மைனஸில் இருக்கும், ஸோ இட் வில் பி by 2ன்னு இருக்கும். ஓகே, ஒன்ஸ் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா இட் வில் பி increase by 2 times because of equiconvex lens. So nu minus 1 divided by r எங்கே இருக்கு, nu minus 1 divided by 2r எங்கே இருக்கு, 2r is my f, this will be my 2f. Okay, fine. இந்த question புரியலனா கேளுங்க. Okay, I'll write the solutions here. கொஞ்சம் சின்னதா. Okay, 1 by f dash is equal to okay, fine. So 2f. Just after sunrise, sky appears red because yeah, sky red தெரியுது just after sunrise. Scattering of all colors same, but red becomes more visible. ஒரே மாதிரி scattering இருந்துச்சுன்னா it's not possible. Mixing of violet and blue color is red, no. Blue and violet are scattered by a smaller amount than red. If they are scattered by a smaller amount, sky would be blue, not red. Just give me a minute, Mac. It's not connected. Cards போகுது. Yeah, okay, fine. So basically என்னன்னா, they are more scattered. Okay, blue and violet அந்த அந்த wavelength எல்லாம் வந்து shorter wavelengths are more scattered, அதனால red only reaches us. Fine, அதனால தான் sunrise and sunset both are sky appears reddish in color. Okay, refractive index of glass is given. Glass for red light is given, for blue light is given. D1 and D2 with the angles of minimum deviation of red light and blue light in the prism of color. Then okay, fine. Angle of minimum deviation D is equal to mu minus 1 into A. A is nothing but angle of prism. Okay, say for prism, angle of prism is constant. Angle of minimum deviation அப்போ என்ன இருக்கும், it depends on mu minus 1. Mu minus 1 அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா more angle of deviation. Red light gets least deviated, blue light gets most deviated. So D2 is greater than D1. Correct? I hope this is clear for everyone. Okay, next. A lens is made up of 3 different transparent media. Okay, 3 media use பண்ணிருக்காங்க. Object is beyond 2f. How many real images are obtained on the other side? Very simple question. Okay, இங்க வந்து லைட் இப்படி போகுது, ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஓகே, பேசிக்கலி ஓகே 3 ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஓகேவா, 3 ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னால் 3 இடத்துல டீவியேட் ஆகும். 3 டீவியேஷன்னா 3 இமேஜஸ். அவ்வளோதான், சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஃபைன். These are all simple questions. They asked this in JEE mains. Okay, it's not that difficult. People who are scared of JEE mains it's not that difficult. Okay, this entire paper is JEE mains based on there are previous year questions level da irukku. Because my idea was, my view is that once you're able to solve questions of this level, NEET will become NEET if they ask how they were asking before. Okay, with the questions who are in that standard, this will make you feel those questions easier. Solve those questions easily. Okay, because these are more concept
oriented. Okay, அப்போ நீட்டில் கேட்குறதெல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, பிகாஸ் ஃபிசிக்ஸில் ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை இல்லை. கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோ இல்லை, கெமிஸ்ட்ரி தேர் மைட் பி லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த வே தே ஆஸ்க் கொஷின்ஸ். அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஒன்ஸ் core கான்செப்டை ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் தீஸ் கொஷின் வில் ஸ்ட்ரென்தன். அதை வச்சு நீட் கொஷின்ஸ் யூ கேன் சால்வ் இட் ஈஸிலி. தட்ஸ் மை வியூ. அதனால தான் நான் கொஷின்ஸ் இப்படி எடுத்திருக்கேன். ஓகே, பட் ஸ்டில் தேர் ஈஸி, தேர் சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஓகே, even in absolutely clear water, diver cannot see clearly because ஏன்னா என்ன ஆகும், தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது யூஆர் ஹேவிங் அ ஐஸ். ஓகே, கண்ணில் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது. அந்த லென்ஸில் ஓகே, அந்த லென்ஸில் ஒரு ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும். ஓகேவா, அந்த லென்ஸை தாண்டி யூ ஹேவ் வாட்டர். அது வந்து இன்னொரு மீடியா. ஓகே, it forms another media here. Okay, so basically it's your biconvex lens with இந்த மாதிரி ஒரு இன்னொரு மீடியா with a plano convex lens which is super huge. ஓகே, இது என்ன ஆகும், உங்களோட ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கு இல்லையா, அதை கொஞ்சம் அஃபெக்ட் பண்ணும். எஃபெக்ட்ஸ் / changes focal length change ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், image won't form on retina. If it doesn't form on retina, you won't be able to see clearly. Okay, when a point object is seen through an observer through a glass slab, the images glass slabல பார்க்குறாங்க. ஓகே, glass slabல பின்னாடி ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. இமேஜ் வில் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு ஒபேக் கப்பு, நாட் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ். அது கீழே வந்து யூ பிளேஸ் அ காயின். ஓகே, இந்த காயினை வந்து இப்படி பாருங்கள், உங்கள் விஷன்லேருந்து இப்படி பாருங்கள், அண்ட் தென் டில்ட் த கப் டு எக்ஸ்டெண்ட் வேர் யூ won't be able to see the coin, just where you're not able to see the coin. அப்புறம் add water slowly. You will be able to observe the coin after adding sufficient amount of water. Okay, what water does? Water is the denser medium. Okay, whenever we have something in denser medium, it appears to be closer to us. Fine. Okay, so in the case la glass slab மூலமா என்ன ஆகுது, the object is observed closer to us. Okay, it's closer to us than it is. Okay, it's seen nearer to the observer. Okay, so nearer, not same distance. So these two are wrong. Okay, but through a glass slabல பார்க்கும்போது image it will observe closer, but between the slab and the observer, ஸ்லாபுக்கும் அப்சர்வருக்கும் நடுவில் இருக்குமா, இல்லை ஸ்லாபுக்கு தாண்டி ஆனால் ஸ்டில் க்ளோசர் டு அப்சர்வராக இருக்குமா? தட்ஸ் மை செகண்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸ்லாப் இருக்கு, பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு, அப்சர்வர் இங்கே இருக்கு. ஓகே, திஸ் பாயிண்ட்டு இட் வில் பி கொஞ்சம் எலிவேட்டட் அப்வர்ட்ஸ். ஓகே, சே இட்ஸ் ஹியர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் my slab being here, okay, இந்த பாயிண்ட்டு இல்லை it will be appearing here னு வச்சுக்கோ. ஓகே, அங்கே தெரியும் போது it's elevated, but still it's beyond the slab தான். Okay, it's not between here, it doesn't come here. Okay, it appears closer but still after the slab தான். Okay, fine. planar convex lens ஓட மெட்டீரியல் refractive index கொடுத்துட்டாங்க, radius of curvature of curved surface of lens கொடுத்துறாங்க. If the plane is silvered, focal length of the silvered lens will become. Okay, fine. Okay, initially focal length எவ்வளவா இருக்கும், 1.5 minus 1 into 1/20 minus plus 1/20, 2/20, 1/10, 0.5 divided by 1/10, 1/20. Focal length is equal to 1/20. Okay, initially. Okay,
if one part is, if it's silvered na enna agum, if I'll write it here. Okay, this is one of my convex lenses. Okay, fine. இப்போ initially இதோட focal length is 20 centimeter, which is what I found. Okay, if one side is silvered, okay, என்ன ஆகும், light will hit here. Okay, it'll undergo some refraction here, and then it'll undergo refraction again. Okay, it still passes through the lens. ரெண்டு refraction பண்ணும். ரெண்டு refraction எதில் ஆகும்? நார்மல் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்லேயும் ரெண்டு ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுமா? ஹியர் அண்ட் ஹியர். இங்கேயும் ரெண்டு ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுது. இங்கேயும் ரெண்டு ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுது. ஓகே, 2 ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ். அப்போனா என்ன அர்த்தம்? பட் ஸ்டில் இந்த சர்ஃபேஸ், இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கு இல்லையா, அதோட வந்து ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ்லேருந்து தான். ஓகே, அப்போது initially for this one my formula was 1 nu minus 1 into 1 by r minus 1 by minus r. ஓகே, ஏன்னா ஒன்று வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு, இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று கர்வேச்சர் இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு. ஓகே, பட் இன் திஸ் கேஸ் ஐ எம் யூஸிங் ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன். ஓகே, ஒன்று தான் இருக்குது. திஸ் இஸ் ஒன்லி பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன். ஓகே, இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் மட்டும் தான் நான் பார்க்க போகிறேன். ஓகே, அப்போது வாட் வில் பி, இட் வில் பி mu minus 1 into 1 by r minus 1 by r. அவ்வளோதான். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இட் வில் பி நத்திங் பட் 0.5 divided by I think ஒரே நிமிஷம் guys. அப்போனா இட் வில் பி 0ல. ஓகே, ஐ திங்க் ஐ மிஸ்ட் அ கான்செப்ட் ஹியர். ஓகே, ஃபைன். சில்வர் பண்ணும்போது இட் வில் பிகம் அ மிரரா? ஃபைன். மிரரோட ஃபோக்கல் லென்த் எவ்வளோ? இன்ஃபினிட்டி. ஃபைன், இல் ஃபோக்கஸ் எவ்ரி திங் ஆன் இட். ஃபைன். அப்போ R1 will be 20. 1 by R1 is 20 தான். Minus 1 by R2 will become infinity because it's silvered. Fine. அப்போ this is 1 by infinity is 0. 0.5 into 1 by 20 is nothing but 1 by 40 will be equal to my 1 by f dash. So f dash is equal to 40 centimeters. Now it makes total sense. Okay, because whatever the concept I explained was right, but then radius of curvature of the second surface is infinity. Okay, so it's 40 centimeters. Figure shown vibrating in one segment, it represents, what is this? It's a standing wave, stationary wave. Correcta? Okay. A stretched wire under tension is vibrating with fundamental frequency. If the length is decreased by 45%, tension increased by 21%, fundamental frequency என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் லென்த்து டென்ஷனுக்கு நான் பார்க்கணும். ஓகே, n is equal to 2 pi. ஓகே, frequency is equal to 1 by 2L root over tension by mass. Yeah, tension by mass of the length. Okay, so இப்போ வந்து is equal to del minus del L by L plus 1 by 2 del T by T. ஓகேவா? இப்போ லென்த் சேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குது? லென்த் வந்து 45 டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் வில் இன்க்ரீஸ் minus 45. Okay, plus half into
tension increases by 21%. Correcta? இது fractional change தான் இருக்கும்ல. Fractional change into 100 போடணுமா? Or we could do one thing. Or ratio எடுத்துக்கலாம். Simple ratio எடுத்துக்கலாம். Okay. It's a little confusing for me. This is NA. NB is equal to 1 by 2 L dash into T by M. Okay. Initial tension வந்து இதோட length become okay, இதோட length become இது increase it. So initial length வந்து 155 ன்னு வச்சுக்கலாம். 55 ன்னு வச்சுட்டா final length is 100. Okay, 45% increase. இல்ல 100 45. Okay, so 1 by 100 into 45 root over initial tension is 100, final tension is 121, increase by 21%, is equal to NA by NB. This is 10 by 11 வரும். This will be 55 by 100, 5 half. So NA into 2 is equal to NB. Okay va? அப்பனா எவ்வளோ increase ஆயிருக்கு? 100% increase. I hope this question is clear. Okay. Two strings AB have lengths LA, LB, masses MA, ME, lower ends. The upper ends are supported by rigid supports. Okay. If NA and NB are the frequency of the other vibrations, NA minus 2 NB. Okay. Length கொடுத்துறாங்க, மாஸ் கொடுத்துறாங்க, upper ends are supported by rigid supports. Frequency of the vibration கொடுத்துறாங்க NA and NB. Then the frequency of vibrations, oh, if they're equal, oh, NA is equal to 2 NB na என்ன இருக்கும்? இதானே? Yeah. IA is equal to 4 times LB because இது வந்து 2 times வருமா? 2 times of L வரும். ஓகேவா? ஃபைன். 2L. ஓகே. Kunz tube. Lycopodium powders collects. Okay. What is a Kunz tube? Okay, so basically I don't know what a Kunz tube is, but I know lycopodium powder பத்தி. Okay, lycopodium powder is weightless. Okay, இது வந்து எங்கே செட்டில் ஆகும்? wherever there is least displacement எங்கே இருக்கும்? அங்கே வந்து இட்ஸ் ஆர் ஆன்டினோட்ஸ். ஓகேவா? ஆன்டினோட்ஸில் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது, அதனால் அங்கே போய் கரெக்ட் ஆயிரும். ஓகே, not antinodes, nodes தானே
this is an antinode, this is a node. Nodeல தான் வந்து least displacement இருக்கும். Least displacementல தான் வந்து என்ன இருக்கும்? Least displacement தான் வந்து things will get collected. Okay, antinodes it will be vibrating. But collector அது வந்து it will be in nodesல மட்டும்தான். Traveling harmonic waves represented by this equation y in meter, which is the following statement is correct. Propagating waves around positive x-axis, negative x-axis. Positive x-axis, negative x-axis. Here omega t plus kx, so it's moving with positive x-axis. Okay, see negative x-axis. We have 2. Okay, for speed கண்டுபிடிக்கணும். Velocity is nothing but v is equal to omega by k. Omega is nothing but 50 by 2, so v is equal to 25. 25, but one negative axis. This is the answer. Okay, that's a very simple question. It doesn't need any explanation. An organ pipe is another organ pipe of length. Okay, their fundamental tones கொடுத்துறாங்க. Speed of air, sound in air கொடுத்துறாங்க. Beat frequency will be heard. Okay, this is a very simple question. Beat frequency nothing but f1 minus f2. Okay, difference in frequency of those two தான் வந்து beat frequency கேட்கும். ஓகேவா? ஸோ ஒன்று வந்து L, இன்னொன்று வந்து X. L plus X, where X is very smaller than that of L. Okay, அப்போது V by 2L is my frequency minus V by 2 into L plus X. Okay, this is in order frequency. If we write it down, V by 2L into 1 minus 1 plus X by L power minus 1. இது இப்படி எழுதலாமா? I could write it like this la. Okay, இது இன்னும் simplify பண்ணா இது இன்னும் simplify பண்ணா V by 2L into 1 minus 1 plus X by L minus 1 உள்ள ஒன்ஸ்னா ஒரு மைனஸ் இருக்கும் ஒரு ப்ளஸ் இருக்கும். கரெக்டாக? இந்த ப்ராக்கெட் எடுத்துச்சு. நான் இது என்னது? V minus 2L minus V minus 2L, இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இட்ஸ் Vx by 2L square. This is my beat frequency. கரெக்டா? என்ன எங்கே இருக்குது அந்த ஆப்ஷன்? by L square, Vx by 2L square. Okay. A progressive wave is traveling along positive x-axis represented by this equation a sin kx plus minus omega t plus phi. A snapshot is taken. Okay, for this wave phase differences, it's at origin. Origin. Okay. T is equal to 0 la, it's at 180 plus 5 plus pi. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா if it were in zero phase, okay, இப்படி இருக்கும் ஜீரோ ஃபேஸில். ஓகேவா? பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜினுக்கு முன்னாடி ஒரு வேவ் அண்ட் யூ ஹேவ் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ தென் இட்ஸ் நத்திங் பட் இது எவ்வளோ? ஃபேஸ் pi radians. Okay, basically
Yeah, pi radians தான் correct. Fine. Or is it right? Is it pi radians or pi by 2 radians? ஒரே நிமிஷம். It's lagging by half pi, yeah. So it's minus pi by 2. Okay. Correct? It's minus pi by 2. ஒரே நிமிஷம். Here y is equal to 0 at t is equal to 0. Okay. It's pi தான். Yeah, it's pi only. Fine. I'm sorry for confusing. Okay, fine. Two waves are represented by, if you didn't understand this question, just let me know. Okay, in the question I just have to move on. So இல்லைனா comments சொல்லுங்க, I'll definitely explain it again once more. Okay, two waves are represented by y equals to a sin omega t plus pi by 6 and a cos. The resultant amplitude will be, phase difference எவ்வளோ? இது வந்து pi by 2 phase difference. Pi by 2 plus pi by 6, 90 plus 30, 120. Correct? 120 or 30 தான். Fine. 30 degrees. A square plus 2a square cos 30 is root 3 by 2. So root 3a square. Okay. 2a square plus a root 3a square. ஒரே நிமிஷம். I'll write it in the paper in the side. Okay, ஒரு equation it goes like sin omega t plus phi. Another equation goes like cos omega t. Cos omega t is nothing but sin omega t plus pi by 2. Okay, so pi by 2 minus phi, that is my phase difference. Total phi phase difference. Phi is nothing but pi by 6. Pi by 6 is 30 degrees. Pi by 2 is 90 degrees. 30 is equal to 60 degrees. Sin 60 is nothing but 1 by 2. Okay, I mean cos 60 is nothing but 1 by 2, because it goes like a square plus a square plus a square 2a square cos 5 cos 60. Cos 60 is nothing but 1 by 2. 1 by 2 na 3a square root 3a. Two distinct beats differences in frequency should be less than 10. For more number of beats per second, it's difficult to hear them. Is it both assertion reason are true and R is the correct explanation are true, right? To hear distinct beats, இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கணும். அண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் பர் செகண்ட்னாலும் கேட்கும், நல்லாவே கேட்கும். மீன் கேட்காது. மோர் நம்பர் பீட்ஸ் பர் செகண்ட்னா இட் ஓன்ட் பி டிஸ்டிங்க்ட். ஓகே, ஃபைன். ரெண்டுமே கரெக்டு. பட் இஸ் மை ரீசன் எக்ஸ்பிளைனிங் தி அசர்ஷன்? நோ, இட்ஸ் நாட். ஓகே, ஸோ அதாவது வாட் ஆர் பீட்ஸ்னால் பேசிக்லி when you have two different frequencies closely close difference in frequency இருக்கும்போது you will have distinct sounds. Okay, that's my beats. Beats வந்து உங்களுக்கு deleted but still அசர்ஷன் ரீசன் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் ஒரு கொஷின் இங்கே இருந்துச்சு. மோர் நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ்னால் எவ்வளோ, ஒரு செகண்ட்க்கு எவ்வளோ சவுண்ட் வருதுன்னு அர்த்தம். ஒரு சவுண்ட் அது அந்த நம்பர் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் வேறு மோர்னா இட் வில் பி difficult to hear them distinctly. Okay, fine. Sound passes through air as a longitudinal wave. Yes, longitudinal waves are easier to propagate. This is right.
but are longitudinal waves easier to propagate? அப்படியே இருந்துச்சுன்னா why is my light which is traveling through so much distance, it's still able to reach us, but not sound which I talk here, it doesn't go to the next room only. Okay, it requires medium இருக்கும்போது medium இல்லாததுனா it's easier. Fine. Whenever two waves having a same frequency travel with the same speed along the same direction in a specific medium, they superimpose and create, and the term is called as interference. Okay, so A is 2. B, two waves having similar frequencies is more one with more speed along the opposite direction in a specific medium, they superimpose to produce similar frequencies or the same frequencies opposite direction. They form what? Stationary waves. Same waves opposite direction. Okay, stationary waves. Inga paathom illaya, this one, this is my stationary wave. Ipo da irukum oscillating around mean ore position. Fine. Okay, two waves having slightly varying frequency. Okay, similar frequency is same da, slightly varying frequency is different. So it's slightly varying frequency irukumbodhu what will happen? We get beats about 10 குள்ள இருக்கும்போது. If it were less than 10 na, I'll hear beats. C is 1. So yeah, a loaded string of length 1 meter weighing 0.5 grams is hanging from off a tuning fork of frequency distance, vibrating in 4 loops. For a transverse arrangement, the tension in dyne is very easy. Frequency n is equal to P by 2L into root over tension by mass. Correct? Fine. What is P is nothing but the number of loops inga 4 loop form adu. Okay va, 4 loops are forming by 2 times of length of the is 1 meter adu, so it's fine. Tension vandu namu kandupidikano. Mass is in 0.5 grams, 0.5 into 10 power minus 3 into 10 power minus 3 avladha. Okay, is equal to my frequency is 200 hertz, 200. Okay, 2 is 100, tension by 0.5 into 10 power minus 3 is equal to 100 into 100, which is 10 power 4. 10 power 4 into 10 power minus 3 is equal to 10 into 0.5 is 5 newtons. 5 newtons. Okay, 5 newton in dyne is nothing but 10 into 10 power 5. So 5 into 10 power 5 dyne. Paka. Okay, resonant frequencies கொடுத்துட்டாங்க, successive frequencies, organ pipe வைக்கிறாங்க. Okay, this is my fundamental first order tone, second order tone, mean first harmonic, second harmonic, third harmonic. Okay, speed of sound கொடுத்துருக்காங்க. Okay, ஒரே நிமிஷம். This question is a little bit wrong here. It's a little wrong. Okay, to all those people who are watching this so far, we still have so many questions left. Okay, I'm not going to skip any of them. Fine. Fundamental frequency is another 35. இது வந்து, so the ratios are they are in the ratio 1:2 is to 3 is to 4 ratio இருக்கு. இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில், this is ideal organ pipe. Open organ pipeல they resonate with the frequency of, open organ pipe எப்படினது, V by F is equal to, இங்கே எழுதிக்கிறேன், F is equal to V by 2L. Okay, this is my open organ pipe for fundamental frequency.
அதே க்ளோஸ் ஆர்கன் பைப்பில் மை ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு V by L நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. Vessel, okay. Fine. Velocity of sound is given here. This is my fundamental frequency, 35 வச்சுக்கோங்க, 340 by 2L, so 170. Okay, 170 divided by 35, approximately we'll get around 4.8. Okay, this is my open organ pipe. So it's an open organ pipe of length 4.8 meters. Okay, fine. Or it could be a closed organ pipe கூட இருக்கலாம்னு சொல்றீங்களா, with a shorter length. Fine. இப்போ வந்து you might ask me some questions. You could ask me why is it an open organ pipe and not a closed organ pipe அப்படின்ட்டு. It's a very simple logic. 44 B. Okay, நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை, but still okay, Nimas. Fine. Why isn't it closed organ pipe with 2.4 meters? ஏன்னா open organ pipeல resonance occurs at consecutive in the ratio of 2:1, 3:4. அந்த மாதிரி consecutive it will increase, resonance இருக்கும். But in closed organ pipe it will be in odd மட்டும்தான். So 1ல இருக்கும், 3ல இருக்கும், 5ல இருக்கும். Fine. இங்கே it's in 1, 2, 3, 4 resonance. அதனால here it's a closed organ, open organ pipe. Okay, I hope this is clear. Piston filled with cylindrical pipe, tuning force is sounded at one end, loudest sound is heard at this times. Okay, if velocity of sound கொடுத்துட்டாங்க, tuning force ஓட frequency மட்டும் கேட்குறாங்க. It's a very simple question. Okay, 350 divided by 2 into 13. Is a closed organ pipe. Lambda by 4 is equal to velocity of sound. Lambda by 4 is equal to L. Okay, first resonance is at 0.13 meters. Okay, so lambda is equal to 4 into 0.13. correct? 0.13, 4 into 0.13. Oh, sound at the open end. Okay, fine. அப்பனா it's somewhere here. Okay, அப்பனா வந்து ஒரே நிமிஷம். Then my difference in wavelength lambda by 2 should be equal to difference in these two lengths. Okay, every half of wavelength it has increased, correct? For every half of, because I can't determine with this one. Okay, fine. அப்போ frequency எப்போ see, this is my wavelength வச்சுக்கோங்களேன், this is my wave. Okay, for every, if I produce it here now, I will hear a loud sound. Okay, and then if I produce it again here, half wavelength kalichi, if I produce it now, I'll hear loud sound. So basically for every half wavelength the difference in sound will be அதோட in that distance. Wait a minute.
Okay, so lambda by 2 is nothing but difference in length of 42 and 13 is 28 centimeter. So lambda is equal to for how much is it? How much is my lambda? 56 or 0.56 meters. Okay, wavelength into frequency is 350. Lambda into f is equal to 350. Frequency is equal to 350 divided by 0.56, which is equal to whatever you found, 600 and I think it is option D for this. 600 350 or a half into 2 panna it'll be around 625. Yeah, because divided by 0.6 0.5 0.6. Okay, a linear string density of 0.2 kg stretched with the force of this much, transverse wave இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, amplitude கொடுத்துருக்காங்க, then the frequency of the wave is okay. So you should find the velocity of the wave. கரெக்டாக velocity of the wave கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ தான் வந்து we'll be able to find the frequency. கரெக்டாக okay. Velocity v is equal to root over t by nu. What is tension? 500 divided by nu is 0.2. 5000 divided by 2, 2500 under root na 50. Okay, velocity is 50. So 50 divided by 4, 12.5. Distance between maximum and next minimum displacement in the wave is 6. Maximum and next minimum, அதாவது my lambda by 4 is equal to 6. The wavelength of the wave should be 24 centimeter. Very simple question. இந்த மாதிரி தான் நான் question solve பண்ணும். Okay, 44 D. Yeah. Okay, the stationary wave produced by string of equation கொடுத்துருக்காங்க, where x and y in centimeter, distance between two consecutive nodes. Okay, ஒரு stationary wave produce பண்ணுறாங்க guys. kx 2 pi by lambda is equal to kx. I mean k oda value is 2 pi by lambda. 2 pi by k வந்து pi by 3, pi cancel, lambda is equal to 6. So because between two consecutive nodes is lambda by 2, so it's 3 centimeters. Stretch the sonometer wire is in uniform tuning for, okay, the length of the wire is increased by 2 centimeters, the beats per second is 5, the frequency of the fork is. Length and frequency are inversely related. Correct? Okay, sure. When you increase it by 5, mean 2% frequency of the fork, mean beat வந்து 5 difference in frequency. Okay, del f is equal to tension la same. Okay, f is equal, f proportional to 1 by L we know. Okay, so f1 L1 is equal to f2 L2. Okay, fine. f1 by f2 is equal to L2 by L1. Okay, L2 is nothing but L1 plus 0.02 L1. Correct? Fine. f2 is nothing but f1 plus 5. Okay, இங்கே எழுதிக்கலாம்.
f1 divided by f1 plus 5 is equal to 1.002 1.002 1.02 1.0 L1 divided by L1. $250. Fine. Frequency of the focus 250. Two stretched wires are in unison. Tension in the wire, one wire increases by 2%. 4 beats are produced in 2 seconds. Apana 2 beats are produced in every second. So difference in frequency is 2. Tension increases by tension frequency ratio is directly proportional to the square root. Okay, so change in so 1% increase del. Okay, நான் சொல்கிறத விட எழுதுறது ஈஸி நினைக்கிறேன். Okay, if this is 2 by 100, it will be 1 by 100. Okay, change in frequency. So 1 increase by 1% is 2. So 100% will be 200. Fine. The velocity of sound and gas, 2 wavelengths, 40 beats produce பண்றாங்க. Okay, for which velocity they'll have 40 beats in 12 seconds. அதாவது 40 divided by 12. This will be frequency difference. If they had V by or I could write it as 12 by 40 is equal to my 4.16 minus 4.08 divided by velocity of sound. Okay, velocity of sound is equal to 0.08 into 40 divided by 12. இப்போ எழுத முடியாது. I can't write it in this way. எழுத முடியாது. So velocity of sound divided by 4.08 minus velocity of sound by 4.16 is equal to 40 by 12. If we solve this equation, you will get the velocity of sound, which is nothing but என்ன கிடைக்கும் 0.08 divided by 16. 0.08 is equal to 40 into 16 by 12. 26 2 10 3 say approximately 500 into divided by 0.8 5000 divided by, so you get approximately some 700 something. Yeah, I think it's greater than 500, so it will be around 700. Okay, full approximation is there. That's how we solve questions. Complete approximation. Okay, if a propagating wave meets a boundary which is not completely rigid or has an interface between two elastic media, then the statements are correct. Okay, incident wave is completely reflected from the boundary. Incident wave is reflected and partly is transmitted. Yeah, when நான் இந்த கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன், உங்களுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் திக்காக இருந்து இன்னொரு மீடியம் தின்னாக இருந்து வச்சுக்கோங்களேன். when a wave hits, okay, you have one wave going in this way and another wave going like this way. Okay, since they are two elastic media, a part of the wave is transmitted, part of the wave is stayed here. Both light and sound can travel in vacuum. This is false. Light and sound in air are transverse. No. Sound waves are longitudinal, while light waves are transverse. Correct. Both light and sound waves are longitudinal. No. This is an easy statement question.
n identical waves of intensity I not interfere with each other, the ratio of maximum intensities of the incidence in coherent waves. Okay, fine. Maximum intensity of coherent interference by an incoherent wave. Incoherent ko coherent ko is nothing but n square I naught divided by n I naught is equal to n. Okay, n வந்து coherent sources na they'll form together. Okay, coherent sources வருது, நிறைய source நிறைய coherent வந்து மீட் ஆகும்போது will be equal to n square times of I naught. Okay, அதே வந்து if you're non coherent na it will be equal to n I naught. Okay, this is little beyond NEET level. Okay, which of the following is most essential for observing diffraction of light? Diffraction of light நம்ம எப்படி பார்ப்போம்? We must have a narrow slit. ஒரு narrow slit இருக்கணும்ல, அதுல இருந்தானே பார்ப்போம், right? Okay, propagation of light waves, the angle between direction of vibration and the plane of polarization is vibration or direction and the plane of polarization is எப்படி இருக்குமா? They are perpendicular waves, magnetic and electric wave. Okay, fine. When light suffers a reflection, the change in phase of the reflected wave is pi radians. இது அங்கே பார்த்தோம். Okay, which of the following denote coherent sources? Coherent sources are nothing but two pinholes in front of identical sodium lamps, two pinholes in front of a laser beam, two pinholes of a broad sodium lamp. All of these coherent sources க்கு வந்து we can't, இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற எல்லாமே வந்து disperse light like something. ஓகேவா? ஸோ இன்னும் டிஸ்பர்ஸாக இருக்கிறதுனால ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி லைட்டு. ஓகே, லைட் தான், பட் we know only coherent in our life which we have observed is laser beam, right? So laser beam da coherent, so the source itself should be coherent, other rest are not. Okay, fine. Okay, then angular position n is equal to interference maximum is given as 4 lambda by d. N lambda by d is equal to 4 lambda by d. Okay, co-coherent cells separated by distance d, a directed move from a big circle around the two sources, the plane of the two sources, the angular position of n is equal to 4, the interference maximum is given as, yeah, interference maximum is given as cos inverse of, it's a direct question la. It's very direct question. Okay, we know that del x is equal to s1p minus s2p is equal to distance between these two into cos of phi in cos theta. So d cos theta is equal to del x is nothing but 4 lambda. 4 lambda by t constant inverse is my theta. Okay, this is also not NEET level. They won't ask this in NEET. Okay, this still for little understanding of what the concept is. Okay, a Young double slit experiment, intensity of the screen at a point where path difference is lambda is k. Okay, what will the intensity when the path difference is lambda by 4? Okay, 2 pi by lambda, 2 pi divided by lambda into path difference is my phase difference. Path difference is lambda இருக்கும்போது it's in 2 pi, so they are in phase. அதே if they were lambda by 4 na it will be in pi by 2. So pi by 2 is nothing but basically
ஒன்று வந்து சைன் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து காஸ் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும். காஸ் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும்போது they'll have opposite peaks. Cos function இருக்கும், ஒன்று சைன் லைன் ஒன்று காஸ்ட்ல, ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி 0. ஃபைன். நோ, ஒன் மினிட் ஓகே, 1 minute. ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு k into path difference. Path difference is lambda by 4. Phase difference will be equal to pi by 2. Okay. What will be my intensity? I is equal to 2 I naught into 1 plus cos phi. 2 I naught into 1 plus cos phi is nothing but pi by 2 is equal to 0. Cos 90 is 0. So it's equal to 2 I naught. Okay, initially it will be equal to 4 I naught here. Here it's 2 I naught, so it's nothing but k by 2. Because cos will be equal to 0. 0 இருக்கும்போது it will be 1, so 4 I naught இருக்கும். Okay, so it's k by 2. Young's double slit experiment, third slit is made between the two double slits. Then what will happen? This is a very interesting question. Very interesting question. Okay, Young's double slit experiment. Okay, நீ என்ன பண்ற? பேசிக்கலி ரெண்டு ஃப்ரிஞ்ச் இருக்குமா, மீன் 2 ஸ்லிட் இருக்குமா? Okay, either if you increase the slit width, okay, or add a new slit, what will happen? You'll have more light passing through. When more light passes through, என்ன ஆகும்? The contrast between those two fringes இருக்கு இல்லையா, that will get decreased. Okay, fine. So the contrast between bright and dark fringes are reduced. Okay, very simple. This is everyone knows. Polaroid என்னன்னு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். But still they won't ask such questions in NEET because இவ்வளோ கேட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிடுவீங்க அதனால். Okay, what is this? What are these? This is fringe width or fringe visibility. C is 3. Correct? I mean, distance between two consecutive bright fringes, not fringe visibility, fringe width. So my C is 4. Okay, this is my fringe visibility. D is 3. A என்னது? Which is one when I have constructive interference n lambda இருக்கும்போது. Fine. இதே இந்த odd இது இருக்கும்போது I have destructive interference. அவ்வளோதான். Option C. Okay. What is Brewster angle? Okay, ஒரு மெட்டீரியலுக்கு will have one Brewster angle. அந்த ஆங்கிளில் வந்து when polarized light is passed through தான் வந்து it will reach out. Fine. Okay. Fine. Okay. So it is basically if it's actually deleted, I think, if I'm not wrong. Okay. பேசிக்கலி என்னன்னா, இப்போ ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஒரு மீடியம் ஒரு இருக்குது. ஓகேவா? ஃபைன். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது you'll have லைட் பாசிங் த்ரூ இப்படி அண்ட் இப்படி ஒன்று வரும். it'll be plane polarized. Okay, with the reflected one will be plane polarized and the refracted one will be partially polarized. This is your polarized light. It's the light incidence. Okay, from air to glass, this is air to glass, then the Brewster angle for the light propagating from glass to air is, and this particular angle is called my Brewster angle. Okay, fine. We know tan of theta b is equal to nu into, okay, nu of glass. Okay, tan of this Brewster angle will be equal to my
glass or refractive index. Okay, tan inverse of nu g is a Brewster angle. So this statement is right. The opposite direction, when it's from glass to air, it will be 90 minus tan 2. So my statement 1 is also right. Statement 2 is also right. Okay. This is polarized. This is partially polarized. Both are true. Correct? Oh, okay, okay. ஒரே நிமிஷம் 1 minute. From glass to air வந்து கொடுத்துருக்காங்க. Okay, from glass to air. From air to glass na, this is right. From glass to air na, it will be in cosec. Okay, so this is wrong. The statement 2 is wrong. Okay, நான் இது கரெக்டாக படிக்கல. This from glass to air. From air to glass na, tan theta Brewster angle is equal to refractive index of glass. Okay, so my second statement is false. Diffraction wavelength used கொடுத்துருக்காங்க. First diffraction minimum is observed this way. Second, screener distance of 2 meters. The slit with this. Diffraction தெரியுமா? A into x by d is equal to n lambda. Correct? A is nothing but beta. Beta is my fringe slit width. X is the height at which it's observed. Okay. A is equal to lambda d by x. Lambda is nothing but 600 into 10 power minus 9 into d is nothing but 2 meters. Formula is basically formula நான் இங்க எழுதுறேன். Okay, we know for diffraction it's nothing but n lambda by d. Okay, n is nothing but 1 na, lambda is nothing but 6000 into 10 power minus 10 divided by distance between two is 2 meters, and then this is nothing but my slit width A. Okay, fine. So it's 3 4 millimeter. Okay, oh, lambda d varum, lambda d by x. So this is 6 into d by x is nothing but 4 into 10 power minus 3. My beta is equal to lambda d by x. X is nothing but height at which the this is observed. D is the distance between the screen and the slit. Lambda is the wavelength. இது சால்வ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 3 millimeters, 0.3 millimeters. In experiment of single diffraction pattern, first minimum of red light coincide with the first maximum of some other wavelength. If the wavelength of the red light is this much, then the wavelength of the first maximum will be. First minimum coincide with first maximum. Okay, fine. First minimum எங்க இருக்கும்? ஒரே ஹைட்டில், அதாவது my first minimum 2n plus 1 into lambda by 2 is equal to n lambda. ஓகேவா? n lambda is, so we know n is nothing but first maximum. ரெட் லைட் தான் கொடுத்துருக்காங்களா?
Okay, so 2 3 lambda by 2 is equal to 1 into 6000 angstroms is 10 power minus 10. Okay, 12 by 3 4 4000 angstroms, 4400 angstroms. Yeah, because this is my maxima, this is for my minima. Path difference between two interfering waves at a point of screen is 171.5 times the wavelength. Okay, path difference between two interfering waves, அதாவது del x is equal to phase difference is equal to k del x. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும். Fine. இந்த k del k is nothing but 2 pi by lambda. Okay, the 2 pi by lambda is equal to, when 2 pi by lambda is k into path difference கொடுத்துட்டாங்க, is nothing but 171.5 into lambda. Okay, so 2 pi into this is my phase difference. Okay, அவங்களே path difference கொடுத்துட்டாங்க. Okay, phase difference கண்டுபிடிச்சிடலாம். wavelength கண்டுபிடிக்கணுமா? Oh, this is very simple. See, why are we doing these many calculations? 0.01029 is equal to 171.5 into lambda. Very simple, basic question. If you solve it, you will get the answer to be around, I think, 1 by 1 or it will be around 6 times. So, 6 இருக்கு. So, and obviously 6 angstroms தான் இருக்கும். So 6 into 10 power minus 10 meters. Okay, then okay, I think it's clear. A beam of natural light falls in a system of 5 polarites which are arranged in succession such that the pass axis of each polarite is turned through 60 degrees with respect to the preceding one. The fraction of incident. Okay, this is Brewster angle question. Interesting. Okay, fine. 5 polarites, 5 இப்படி 5 போலரைட் வச்சிருக்காங்க பேசிக்லி. ஓகேவா, 2 3 4 5. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு போலரைடில் இன்டென்சிட்டி வில் பி I/2. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் I இருக்கும், அப்போ இட் பிகம் I0/2. அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி cos square 60, cos square 60, cos square 60, cos square 60. ஓகேவா, 4 times of cos square 60. வாட் இஸ் cos square 60? ஒரு நிமிஷம், cos 60 1/2 1/2 1/2 ஓட ஸ்கொயர் 1/4 1/4 for 4 times 1/4 1/16 1/64 1/128 into 1/2, so it will be 1/512. okay va, because for every first, so 100% of light வருது, first polarite தாண்டி ஒரு டைரக்ஷனில் 50% ஆஃப் லைட் போகும். பட் இன்னொரு போலரைடு வந்து 60 டிகிரிஸ் தாண்டி இருக்குது. ஓகேவா, அப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக போகாது, தென் அதோட காஸ் ஸ்கொயர் 60 தான் போகும், அதோட நெக்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டி. ஓகே, இன்டூ காஸ் ஸ்கொயர் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தோஸ் டூ போலரைட்ஸ், அண்ட் தென் again another cos square 60, another cos square 60. It gets multiplied throughout, so you'll get 1/512. Interesting question. 67. okay, 68. Calculate the wavelength of light used in the interference experiment for the following data. Fringe width கொடுத்துட்டாங்க, distance between two slits. Okay, distance between the images and the virtual source and the convex lenses is much eyepieces. Okay, it's a little interesting question now. Okay,
I think this is very way beyond. இது வந்து they use focal length கொடுத்துறாங்க, image distance கொடுத்துறாங்க. இதை வச்சு we can find object distance to be 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f ல we can find object distance u to be I think it's 16 centimeters. So 16 centimeters இருக்கும் கரெக்டா? ஓகே, solve this for this one. Object distance கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓகே, கொஷின் நான் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பட் லெட் மீ சால்வ் இட் ஃபர்ஸ்ட். ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு 16 சென்டிமீட்டர். ஓகே, 16 ஃபோக்கல் இருந்து 16 1 by 16. ஓகே, அப்போனா 5 by 80 5 by it will be 4 by 80 4 by 80 yeah. அப்போனா it will be around 20 centimeters. yeah, 20 centimeters is my image distance. okay, இப்போ magnification is nothing but distance between this distance between images, okay, divided by distance of fringe width, I mean distance between slits. okay, magnification எவ்வளோ வாட்டியா இருக்கு? 4 times. v by u is magnification is equal to distance between images by distance between slits. okay, image நடுவில் distance is nothing but 0.8. okay, 0.8. slits நடுவில் distance is nothing but what we are supposed to find. அப்போனா slit width is nothing but 0.2 centimeter. okay, fine. 0.2 centimeter slit width na my fringe width is equal to beta is equal to d lambda by d. okay, beta fringe width கொடுத்துட்டாங்க 0.3 centimeter, d கண்டுபிடிச்சாச்சு 0.2 centimeter, capital D is 1, lambda ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா? so it's basically somewhere around 3 to 10 power minus 4 minus 5 minus 10, 6000 into 10 power minus 10. yeah, okay. so question என்னன்னா, you're having a lens. okay, lens வச்சு you're focusing an image. okay, அதை வந்து through a slit அது நீ பார்க்குற, அதோட ரெண்டு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிறதோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு இமேஜ் நடுவில், அந்த டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ரெண்டு ஸ்லிட்டோட டிஸ்டன்ஸ். ஸ்லிட்டில் இருந்தால் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, திஸ் இமேஜ் அங்கே போய் மேக்னிஃபையாக தெரியுது. ஓகே, இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்போது அது டிவைட் பை இதோட டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வாட் மை மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ். தட் மேக்னிஃபிகேஷன் நத்திங் பட் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் பை இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 இங்கே. ஓகே, if object distance by image distance equals 4 and this is my magnification, image distance by object distance la I know in the distance which is what 0.8 centimeters distance between images of the virtual source and okay, ரெண்டோட distance is 0.8 centimeters கொடுத்துருக்காங்க. so 0.8 divided by distance between those two slits gives my what magnification, which is also 80 by 40, 80 by 20, which is equal to 4. அப்போது my distance between the slits is 0.2 centimeter. so 0.2 centimeter slit with slit distance தெரியும். fringe width is what I know, which is 0.03 centimeters. அப்புறம் 0.8. with that we solved it for lambda. very simple. okay, fine. 67A. yeah, okay guys, I hope it's going on well. so I mean ஒரு diagrammatic representation, ஒரு virtual source இருந்து ரெண்டு ஸ்லிட், அந்த ஸ்லிட்ல இருந்து there are two images formed which are not enlarged but they are separated by some distance. okay, this distance divided by this distance gives you your magnification. this magnification is how much my virtual source also magnified. this magnified virtual source is nothing but my virtual image. okay, which is appo idoda magnification nothing but image distance, I mean object distance divided by image distance, which is equal to this distance. say this is y, this is d, so it is equal to y by d. okay, this concept மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் rest all simple.
Spectrum line of lambda is equal to 4000 Armstrong. The spectrum is supposed to be displayed from normal position and be equal to this much. Velocity of star in the line of straight would be. இது ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து not Doppler's effect. Yeah, similar to Doppler effect தான். Towards red end. Red end என்னது? என்ன basically என்னன்னா, star is coming towards us or moving away from us. If it comes towards us, there's something else. If it moves away from us, it does something else. If it comes towards us, wavelength will decrease. Okay, it will move towards blue. If it goes away from us, it will go towards red. Okay, wavelength. Okay, fine. Our change in lambda is 1. Okay, lambda is nothing but wavelength, velocity by frequency. Fine. Difference in lambda is equal to 10 power 1 into 10 power minus 10 is equal to, difference in lambda is equal to difference in frequency. Frequency is nothing but (4,000) divided by speed of light. 3 into 10 power 8. Okay, solving this, solve பண்ண என்ன கிடைக்கும்? Doppler's effect மூலமா it goes around 3/4 னு கிடைக்கும். அதாவது 0.75 into 10 power 3, 10 power 5. Okay, in Young's double slit experiment, fringe width கொடுத்துட்டாங்க, entire element place in a refractive index கொடுத்துட்டாங்க. Fringe width becomes fringe width எவ்வளோ? beta is equal to lambda capital D by small d. Okay, refractive index கொடுத்துட்டாங்க. they change the refractive index. Okay, அது இப்போ fringe width எவ்வளோ இருக்குது? அதுக்கப்புறம் lambda, what will happen? Lambda only changes. Lambda will become 4/3 of lambda, so it will be 12 into 4, which is 48, divided by 3, which is nothing but 16. Okay, no, wavelength, velocity decreases, wavelength. Okay, ஒரே நிமிஷம், wavelength வந்து இன்வெர்ஸாக வந்துடும். ஓகேவா? so it will be divided by into 3 divided by 4, because nu is equal to speed of light in one medium divided by speed of light in another medium, which is nothing but, so wavelength ஓட inverse ratio வருமா refractiveness, you know that. அதனால இப்படி வரும். அந்த in water it will be increased fringe width. Okay, fine. அப்படியே சால்வ் பண்ணிட்டே வாங்க கொஷின்ஸு. we're here almost. In the Young's double slit experiment, 2 slits are this much centimeters apart, 0.2 millimeters apart. What is 0.2 millimeters? Distance between 2 slits. Lambda capital D by small d is equal to my fringe width. Okay, screen க்கும் distance between the source க்கும் இவ்வளோ distance. Okay, distance of the fifth fringe from the central fringe எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். very simple, very simple. Fifth is nothing but 5 times of the fringe width இருக்குமா? 5 fringe width 1, yeah, so 5 into lambda 6000 into d 80 into 10 power minus 10 divided by small d 0.2 into 10 power minus 5. solve பண்ணிங்கன்னா your answer will be equal to என்னது 4 6 24 5 around 10.8 millimeters. Not wrong. Anna, are you a Medico? Yes, I am, Shruti.
Okay, fine. Another set of questions okay. I'll open that in a minute. Okay. Okay. I'll be back in a minute, guys. Why I'm sure. Alright, guys. We're into the last set. Okay. Fine. Okay. Mm, fine. Okay. A simple spring has a length of this and it's cut into length L1 and L2 such that L is equal to n times of L. Okay, the force content of the spring is L1 is equal to fine. Simple. Okay. Basically K into L is constant. Okay, wow. Okay. I put K into L is equal to K1 into L1. Fine. And other K into L is equal to K2 into L2. Okay, and my L2 is nothing but n times of, what is my L2? N times of L1. Okay, so my n times of L1 into K2 is equal to KL. KL is nothing but K1 L1. Okay, L1 L1 cancel, so K1 by K2 is equal to 1n. The ratio is 1 by n. Okay, wow. Fine. The force constant in the spring length in the kandupidikkanum in terms of, if K is the ஒரே நிமிஷம் அப்போ ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? Okay, if K is the அப்போனா ஓகே ஒரே நிமிஷம். இதை விட L is equal to L1 plus NL N L1 L1 into 1 plus N is equal to L. Okay, so my L by 1 plus N is equal to L1. Okay, fine. K1 into L1 அதாவது L by 1 plus N1 is equal to KL
L cancel. So my k is equal to k plus n plus 1. K into n plus 1. So k into n plus 1 is my answer. Okay. Fine. Okay. Motion of a simple pendulum experiencing simple harmonic motion represented by a following equation: y equals to a sin pi t plus phi. The time is measured in second. The length of the pendulum கேக்குறாங்க. Omega is equal to pi. Okay. இதை வச்சு நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? Omega is equal to 2 pi by t. This is my t. T is equal to pi. அப்போனா t is equal to 2. So time period of the entire thing is 2. Fine. If time period is equal to 2, okay, if time period t is equal to 2, okay, length of the pendulum will be 2 pi root over L by G is equal to 2, okay, 2 cancel, root over L by G is equal to 1 by pi square. L by G is equal to 1 by pi square. L is equal to G by pi square. Okay, solve this, it will be around 1. Okay, but இங்கே வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் க்ளோஸாக இருக்குது. ஸோ நான் கேல்குலேட்டர் போடுறேன், பட் இன் எக்ஸாமினேஷன் ட்ரை டு சால்வ் இட். ஓகே, ஸோ 3.149 0.994. Yeah, okay. Mass of a negligible 2 pi by t. In your NEET, how much score? 900. See, 700. A spring of mass negligible, force constant கொடுத்துட்டாங்க, extends by an amount y when mass m is hung from it. Okay, the mass is pulled down a little and released. Okay, the system begins to execute simple harmonic motion of amplitude a. Okay, angular frequency இவ்வளோ. Total energy of mass spring system will be, total energy is nothing but half m a square omega square. Simple. A particle executing SHM of fine time period t, time taken by the particle from mean position to half of the maximum displacement is mean to half of the mean to a by 2, which is nothing but total phase difference for mean to a by 2 is pi by 6. Okay, not writing. Okay, pi by okay, so pi by 6. So time taken will be, this is displacement divided by omega. Omega is nothing but 2 pi by t. Okay, cancel. So it will be equal to t by 12. Correct? Oh, it has a force constant. Okay, sorry. If it has a force constant k, spring will also have some mass inside. Correct? Spring will also have some mass inside. Okay, appo for the motion of that particle it has some energy, and spring will also have some energy, which is nothing but half into kx square. Half kx square. So half kx square plus this one. Okay, I'm wrong. Fine. Okay, in this body, 8 kg suspended through 2 light springs of X and Y connected in series as shown in figure. The readings in X and Y are respectively. Okay, so 8 kg, when they are they are 8 kg இருக்கா, 8 kg இங்கே ஒரு ரீடிங் இருக்கும், இங்கே ஒரு ரீடிங் வரும், அந்த ரீடிங் மட்டும் நான் பார்க்கணும். ஓகேவா? ஃபைன். இப்போ இங்கே வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா
the only mass acting here is my 8 kg because they are massless. This is y is massless. இங்க வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the only mass acting downwards is 8 kg because x is also massless. So since they are all massless, the total weight seen there is 8 kg and 8 kg. Okay, fine. A simple pendulum of frequency n falls under gravity of some certain height from the ground. Okay, the frequency of its oscillation will be 2 pi root over L by G will be the frequency of oscillation. Fine. When G is equal to 0, won't the entire thing become infinity? Fine. So it won't have any. G becomes 0. What will happen? Oh, this is equal to time period. Okay. They ask frequency. Okay. Time period becomes infinity. Then frequency becomes 0. It becomes stationary. Okay. So இது அப்படியே உல்டாவை போட்டிங்கன்னா ஸோ 1/t அதாவது 1/t is equal to f frequency which is equal to 1/2 pi root over g by l. Okay, g is nothing but 0 at free fall. Free fall 0 இருக்கும்போது free fall 0 இருக்கும்போது free fall 0 இருக்கும்போது my frequency also will be 0. Okay, a particle under SHM has a time period of 3 seconds. Under the effect of another has time period for the period of the combined SHM will be in the same direction. Okay, ரெண்டு SHM இருக்கு. ஒரு சும்மா தனியாக இருக்கும்போது it has 3. Under the effect of another SHM it has time period of 4 seconds. What will be the period if under the combined action of both SHM in the same direction? Okay. Okay, this is a very even in the combined action of the same SHM, what will it be? Particle oda or SHM la it's 3 seconds. Under the effect of another it has a time period of 4 seconds. Okay, fine. It's a little I'll come to that question in a minute. Okay, I'll come to that question in a bit. Okay, fine. Next, amplitude of oscillator becomes half for 1 minute. Amplitude after 3 minutes will become 1 times the x. Okay, fine. 1 minute it's half. 2 minutes it becomes even half. Okay. Amplitude and okay, one நிமிஷம். Half m a square omega square sine square omega t is my kinetic energy. Potential energy will be cos square omega t. So if ratio will be equal to k by u. Okay, u is nothing but potential energy, which is total energy. Okay, it becomes 1 by x now. I skipped this question. One நிமிஷம். Oh, okay. Kind of half
நான் இந்த கொஷின் படிச்சு இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன், பட் ஸ்டில் ஓகே. half m. ஸோ மை கொசெக் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்கு இல்லையா, சரி காட் கொசிகண்டில் காட் தீட்டா 1 tan இன்வெர்ஸில் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா should be equal to k by u. Cot square theta is nothing but pi t by 90. T will be 270, so it will be 3 pi. Cot square 3 pi தான் கண்டுபிடிக்கணும். Cot square 3 pi will be equal to 1 by 3 தான். Okay, fine. Damped oscillations is deleted for you guys. Let's not get into that. Okay, I wanted to explain that, but still it's deleted. நான் அவசியம் இல்லை. Time period t1 when the earth's surface, t2 when it's taken height h, radius of the earth. This is the value என்னன்னு கேட்குறாங்க. Okay, 2 pi root over L by G. Okay, G oda value changes with earth oda height, correct? G is equal to, G dash is equal to G naught into R by R plus H whole square. Okay, if it's R again, it will be R by 2, so it will be G naught by 4. Okay, so then my time period will become 2 body of mass 0.4 kg, massless springs are attached to the board's rigid wall. Spring constant கொடுத்துட்டாங்க, ரெண்டு constant spring constant board. Okay, fine. If they are in parallel, they are in parallel, okay va, அதனால spring constant just get added up, so it's 10. 2 pi root over m 0.4 by k is 10. 4 by 100 is 2 by 10 into 2 pi. Okay, 0.4 pi. Okay, maximum displacement of the particle in SHM is this. Maximum acceleration is given. The time period is x is equal to, a is equal to 1 centimeter. Okay, a square omega square is equal to kx square, k omega square is equal to pi by 2 square. A omega is equal to pi by 2. A is 1, so omega is equal to pi by 2. 2 pi by t is equal to this, t is equal to 4. Okay, source of electromagnetic waves can be charged moving with constant. Okay, இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. Oh, it has waves, so moving with in a circular orbit, correct? 3 won't come, so only 2. Constant velocity oda portion illa, only accelerating charged particles can cause electromagnetic waves. Okay, corresponding to magnetic induction. Okay, this one, the corresponding magnetic vector, it will be in minus kt minus E naught by c. Okay, this is for direction, this is in perpendicular plane, this is for my magnitude, and this is, and so this is the equation. இது ஒரு நீ எங்களோட ஒரு மெயின்ஸ்ல இருந்து கேட்டாங்க. ஓகே, this one. X-rays are for to detect fracture points. R is 3, so simple. Infrared is used for muscular pain. Radio waves are for broadcasting. Ultraviolet for this one. Okay, electric field with an associated magnetic field is represented by magnetic field. Then electric field is positive x-axis la போகுது. Magnetic field is around positive y-axis. Okay, or positive z-axis. The wave is propagating it at positive x-axis. This is right, correct, this is right. Okay, because of this.
they're propagating in positive x-axis. Fine. Which of the following statement is true? ஏன்னா இது ஏன் வராதுன்னா magnetic field is not acting. Okay, magnetic field just oscillates around it. Okay, not acting, still oscillates. It goes through both positive and negative axes. Okay, so velocity of light is constant in all media. No. Velocity of light in maximum. Correct. Okay, very simple question. Fine, idoda we finish our class. Okay, simple questions in the end lab. Got a starting questions, they were a little tricky. In the file I'll upload it in Telegram channel. I'll upload the exact same question paper in my the mentorship group. So Telegram la irukum, mentorship group la irukum, adila I will share it. Do check it out. Pona class in a group la anupla, I'll send it along with this one. Okay, solve it. If you have any doubts on the group la appadi ask me. I'll let you know how to approach those questions. Okay, fine. So this was problem solving session number 2 for you guys. I think இதுக்கப்புறம் மற்ற சாப்டருக்கெல்லாம் வந்து நீட் லெவலில் கொஷின்ஸ் எடுத்தால் போதும். பிகாஸ் only in mechanics and waves will they have such difficulty. இதுக்கப்புறம் in semiconductorsலாம் வந்து நீட் லெவலில் தான் எப்பவுமே கேட்பாங்க, except one question which they ask in 2025. Fine. செமிகண்டக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், என்டையர் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, மேக்னட்டிசம், அது வந்து நீட் லெவல்லேருந்தே இல் டேக். அண்ட் அந்த சர்க்கியூட்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஐ வில் ட்ரை டு கெட் ஃபியூ ஹை லெவல் கொஷின்ஸ். ஸோ இதோட திஸ் இஸ் மை லாஸ்ட் செஷன் வேர் ஐ டேக் ஜேஇ மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ். ஓகே, பிகாஸ் இதுக்கு இட்ஸ் நெசசரி. இந்த ரெஸ்ட் சாப்டர்ஸ்க்கு நீட் லெவல் இஸ் ஃபைன் ஃபார் ஹேவிங் குட் கான்செப்ஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதுக்கு இட்ஸ் நெசசரி. ஓகே, தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட். இதே மாதிரி கொஷின்ஸ் இட்ஸ் அவைலபிள் இன் ஆர் ஆப் டூ. நான் தான் கொஷின் பேப்பர் எடுத்தேன் இதுக்கு. டூ செக் இட் அவுட். ஓகே, யூ ஹேவ் டெய்லி எம்சிக்யூ ஒர்க் ஷீட்ஸ், யூ ஹேவ் டெஸ்ட் சீரீஸ், 30 கிராண்ட் டெஸ்ட் கிட்டே இருக்குது. நாங்கள் எடுத்தது, பிரபஞ்சன் எடுத்தது எல்லாமே பாருங்கள். ஸோ யா, see you guys. Until then, bye bye.